ஹாய் ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்க ஜோன்ஸ் எஃப்சி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, அப்டேட் தான் பார்க்க போறோம். என்ன அப்டேட்ன்றது பேசிக்கா நான் பார்க்கல சரியா. பட் பசங்கள்ட்டேருந்து கேதர் பண்ணி மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு மாஸ்டர் லீக் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். மாஸ்டர் லீக்னா ஆக்சுவலா என்னன்றது நான் அந்த டைம்ல நான் ஃபுட்பால் ஆடினேன். மாஸ்டர் லீக்னா நமக்கு பிடிச்ச டீமை டைம் பண்ணி எப்படி நம்ம கிளப் பேக்லாம் இது பண்றோம், அதான் மாஸ்டர் லீக். அந்த மாதிரி தான் வரும். பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, கேமர் டியூட் வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாருங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள். ஒரே அனலா இருக்கு ப்ரோ. உங்க ஏரியாலாம் எப்படி இருக்கு? ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ரொம்ப அனலா இருக்கு. உங்க ஏரியாலையும் அப்படிதான் இருக்கு கைஸ்? ஏரியாலையும் அப்படிதான் இருக்கா? திருச்சியில மட்டும் தான் இந்த மாதிரி நிலைமை இருக்குதா? உங்க ஏரியால எப்படி இருக்குதா? இதுதான் நம்ம ஹாய் ப்ரோ, கார்த்தி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. டெய்லி 7 o'clock. ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. 7 o'clock கம்மிங் ப்ரோ. வருகிறான் வருகிறான் வருகிறான். பட் ஆனா செல்சி ப்ரோ, செல்சிலலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வந்து கொடூரமா ஆனது வந்து ஏசி மிலான்ல தான். ஏசி மிலான் தான் ரியல் ஃபார்ம்ல இருந்தான். அவனுங்க இப்போ நான் இப்பயும் சொல்றேன் ப்ரோ, கார்டு கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். கார்டு நல்லா இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா பொசிஷன் மாத்திருவானுங்க. மேபி ஃபாக்ஸ் இன் அவன் கோல் போச்சரா குடுத்தாங்கன்னா ஓகே. ஆனா ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ் டீப் ப்ளே ஃபார்வர்ட் குடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கொனாமி வந்து ஏமாத்துறான்னு அர்த்தம். செவன்சாங்கோ வந்து சரியான கார்டு. அது செல்சியா இருந்தாலும் சரி, அது அ ஏசி மிலான்ல வந்து ரொம்ப கொடூரமா இருப்பான். பட் ஆனா செல்சில எப்படின்னு நமக்கு தெரியல. ஏன்னா அந்த 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 டைம்ல நம்ம விளையாண்டதும் கிடையாது. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி அவன் கோல் பவுச்சர் குடுத்தானா தான் நல்ல கார்டு. மேபி கோல் பவுச்சர தவிர மத்த ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ் ஆர் டீப் லை ஃபார்வர்ட் இது குடுத்தானுங்கனாலே கார்ட முடிச்சுட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம். நாளைக்கு நாளைக்கு பார்த்துருவோம் ப்ரோ. எப்ப ஏப்ரல் 16 நினைக்கிறேன். 1 மில்லியனுக்கு பரவால்ல ப்ரோ. ஆ ப 25 இது குடுக்குறாங்க. ஒண்ணு செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வேற தரானுங்க. அதனால யூஸ் ஆகும். அது அது இல்லாம 50 காயினு, அப்புறம் 2 பூஸ்டரு, அப்புறம் அதெல்லாம் குடுக்குறானுங்க. பிரச்சனை இல்ல. ஹாய் ப்ரோ, ப்ரோ வாங்க வாங்க. ப்ரோ நீங்க திருச்சியா? ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, கார்த்தி ப்ரோ. நீங்க திருச்சி? ஆமா ப்ரோ, திருச்சி திருச்சி தான். திருச்சி நம்ம திருச்சி. திருச்சி தானா? திருச்சில எங்க ப்ரோ? திருச்சில எங்க? திருச்சில எங்க? அது ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. திருச்சில திருச்சில பாலக்கரை பாலக்கரை. பாலக்கரையில வந்தீங்கன்னா ஜோன்ஸ் எஃப்சிய பாருங்க கன்ஃபார்ம். கருமண்டபமா தலைவா? கருமண்டபம் நம்ம நம்ம ஏரியா தலைவா. சொன்னது சொந்த ஊரு வந்து ஜப்பான் ஜோன்ஸ். கண்டிப்பா. அது சொந்த ஊரு இது ஜப்பான் ப்ரோ. புரியலையே ப்ரோ. சொந்த ஊர் வந்து ஜப்பான். சொந்த ஊர் ஜப்பான் ப்ரோ. ஆக்சுவலா இங்க நான் குடி வந்திருக்கேன் அவ்வளவு. வணக்கம் ட்ரெக்ஸ் பாய். வெல்கம் 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 ட்ரெக்ஸ். அப்போ மீட்டப்ப போடு ப்ரோ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. போட்டுறலாம். டோன்ட் வரி. கருமண்டபத்துல எங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. அந்த கோயில் கிட்டயா? அந்த ஒரு கோயிலுக்குள்ள கோயில் மீன்ஸ் அங்க ஒரே ஒரு கோயில் மட்டும் தான் இருக்கும். ஒரு பெரிய கோயில். நேஷனல் காலேஜ் தாண்டி போனீங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்கும்ல, அங்க அங்க இருக்கீங்களா? எங்க இருக்கீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. விக்கி தெரியுமா விக்கி? விக்னேஷன் இருப்பான்ல, பொக்கன்னு கூப்பிடுவாங்க எல்லாருமே. கோயில் பக்கத்துல தான். அப்படியா? பொக்கன்னு கூப்பிடுவானுங்கல்ல, தெரியுமா உங்களுக்கு? கல்யாண சுந்தர நகரோ? தெரியல ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. விக்கி விக்னேஷ் நானா ப்ரோ? அந்த கோயில் பக்கத்துல தானா? கரெக்டா அந்த கோயிலுக்கு தானே ப்ரோ? அந்த கோயிலுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ப்ரோ. நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க? சின்ன பையனா இல்ல எப்படி? அத மட்டும் சொல்லுங்க. அதான் உண்மை. டாடு டபுள் ஃபர்ஸ்ட். கம்மா விங்கா
2 பில்டப் கைஸ் 2 பில்டப் யூஸ் பண்றான். நாட் டூ ஃபார் ரெண்டுமே லாங் ரேஞ்ச். காலேஜ் செகண்ட் இயர் ப்ரோ. நம்ம ஆள தெரியாதவனே கிடையாது. எந்த காலேஜ் படிக்கிறீங்க? எந்த காலேஜ்? எந்த காலேஜ்? ரெக்ஸ் பாய் தான் இங்க ஆளா? ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம ஜமால் முசியாலாவா? ரைட். ஜமால் முசியாலா தான் படிக்கிறேன். Well, what a sight this is. The color, the பாப்பா choreography, the என் ஃப்ரெண்ட் தெரியாத camaraderie. யாருமே The fans have pulled out all the stops to make இது this a இந்த monumental occasion. விஜய்னு ஒரு Just listen மெடிக்கல் to கோட்ரா. that noise. This place is definitely up ஜமால் for காலேஜ் it. தெரியும் ப்ரோ. ஜமால் காலேஜ் Hoping தெரியும் in a தெரியும் தெரியும். contest ஜமால் சும்மா worthy அது of the அது setting. ஒரு பிளேயர் பேர் முசியாலா. போர்வையா இருக்குன்னு சொன்னேன். And that gets things running. Well, it's a formation, this Jim, Ah. with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your Yeah. central striker, I but wanna also for double it. anyone positioned out wide. You're the key supply route, and at the same time, the defensive cover. So, effectively, you're the lungs and legs of the team. கேமரா ஆங்கிள் மாறு. Now it's Cristiano Ronaldo. And now the breakaway. Rummenigge. He's shifting through the gears here. Palmer. And it's Azar. Looking for options for movement. Can he get it through? Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. ஒமேகா அவருக்கு தெரியுமா ப்ரோ உங்களுக்கு? Iniesta looking to penetrate opposition lines. That looks a decent ball. Chance! Goal! Calm. தெரியுமா ப்ரோ உங்களுக்கு? ஜமால்ல தான் படிக்கிறான். What a super goal. Well, he's a கைஸ் defender's பார்க்கலாம். சேனல் nightmare. லைக் You பண்ணிட்டு பாருங்க try to guys. send him one way, and he எனக்கு just தெரிஞ்சு ரொனால்டினோ வந்து கொடூர காலா Chasing இருக்கு. the game. They didn't envisage that. Nesta. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Bernardo Silva. That is ended up in no man's land. ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இந்த கொடாலே போடாம. Oh, cracking. Real chance! கரெக்ட்டா தானே ப்ரோ அடிக்கிறேன். Oh, nearly. இந்த சைடுல இருந்து எப்படி சொல்ல கைஸ். The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. That's a good ball. Nicely weighted ball. Oh, he's seen that pass early. it. He used a certain sixth sense. He can get that clear. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Cristiano Ronaldo. லாங் ரேஞ்ச் ட்ராக்கர் இவனும் டைம் போல. Nesta. Passes coming off in quick succession here. He's had a fair tumble under that challenge. And that's a foul. Simple decision for the referee. He gets a ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. The ball has bounced loose now. Oh, he's defended very இவ்வளவு வேகமா போய் அவன்ட பாளையாடா குத்த அப்படின்ற மாதிரி. Kimmich defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ஐயோ ஈடன் அதால தாண்டி வரான். Expertly cut out, really nicely done. Messi. And here's Azar. Palmer. Oh, that's a can he finish? ஆங்கிள் மாறிட்டே இருக்கு ப்ரோ. It's there. They have fooled themselves. மாறிட்டே இருக்கு அதான் ஆங்கிள் மட்டும் மாறி. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The movement so precise, the finish sumptuous. யோ பாய் வணக்கம். என்ன ஸ்ட்ரைக்கர் பாய். At its finest. கொடூர மேட்சா இருந்துச்சு நைட்.
பொசுக்குன்னு முடிச்சு விட்டானுங்க. Madrid grab the equalizer and we're பாய் on. நோயர் தான் பாய் எனக்கு I'd தெரிஞ்சு. happily watch this நோயர், every week, ஒலிஸ், Peter. This is இது டியாஸ். exactly what you want from a big game. டியாஸ் கூட இது அவ்வளவு இது கிடையாது. ஆனா ஒலிஸ் வந்து செஞ்சு விட்டானே. Messi, a player who needs டியாஸ் இன்னும் no பயங்கரமா விளையாடுவான். introduction. Messi going face to face with his great rival. Del Piero, he is onto this. விட்டான் ப்ரோ That's நேத்து. good. Super running shot. எல்லாத்தையும் ஆனா இம்பாபே செம்ம எஃபர்ட் ப்ரோ. வினிக்கு இம்பாபே செம்ம எஃபர்ட். Ever so determined. பாய் நீங்க பேசிட்டே இருந்தீங்கன்னா செம்மையா இருந்திருக்கும் பாய். நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். பேசிட்டே இது பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா இருந்திருக்கும். நீ பேச முடியுமா? இல்ல இன்னைக்கு வீட்ல ஆள் இருப்பாங்க. Oh, he's managed to get it all wrong. மனசே Beautifully worked to take ப்ரோ அது the என்ன defense ப்ரோ out of the picture, வந்து but இது he கேம் தானே really ப்ரோ was ஆள்ல able என்ன to பண்றது? this. அப்ப பார்சலோனாலாம் என்ன சொல்றீங்க? பல வருஷம் பாதாளத்துல தான் கிடக்குது உள்ள. That's Palmer. நீங்களாச்சும் பரவாயில்ல. அப்பப்ப கம்பேக் கொடுத்துறீங்க. Great vision. செமி விட்டாயினா அவனுக்கு காலி Towards ப்ரோ. the right wing. ரியல் Back மேட்ரிட் into செமி the வரைக்கும் middle. தான். Thinks about the shot. Well, he got செமியை late விட்டாங்கனாலே because he was அவ்வளவுதான். under pressure. இந்த செமி ஃபைனல் வந்துட்டாங்கன்னா வெற்றி கன்ஃபார்ம் ரியல் மேட்ரிட் தான் அது. Woodson with intent. Well, the செமியை defense தாண்டணும். proved infallible செகண்ட் லெக்ல there. எப்படியும் முடிச்சு விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. Won't be the last அவனுக்கு they'll கொடுக்குற see ஃபார்ம்ல of him. இருக்கானு. எடுக்கவே முடியல. இங்கிட்டு டிஃபென்ஸ் ரொம்ப வீக் பாய். Gonna make it. No, it's Del Piero. Messi. கொடூர வீக்கா இருக்கானு டிஃபென்ஸ். That's tidy. He's got away. Nice control. Well, he's பேசலாம் பாய். வேற ரூம் and போகணும். he's blown நெட்வொர்க் his இஷ்யூ whistle அதான் for யோசிச்சேன். half time. ரைட் டுடே ஓகே ஓகே. நீ வரீங்களா பார்சலோனா பாப்போம். Half full or Barcelona. half empty? நம்ம பாய்ஸ் இருக்காங்க. Truly to ஆனா impose ஆனா எனக்கு themselves. அத்லெட்டிகோ மேட்ரிட் வந்து Half time. இருக்கானுங்க பிளேயர். பட் ஆனா It's been a tight game, but one that's packed with incidents. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் செஞ்சிருவாங்க நம்ம பசங்க. Watch this. And it's கன்ஃபார்ம் 1-1 இவனுங்க வந்து at கொடூர half time. ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. வந்து லமீன பெருமாளை வந்து Second half then, just getting going. Kimmich takes control of it and he's on the move. That's beautifully weighted. It's Cristiano. ஏன்டா இந்த பாஸ் அவுட்டா வேற தெரியாதாடா? Baresi. Iniesta. Niceties are not ஏதான் part ப்ரோ பண்ணுவானுங்க. of this ஸ்மார்ட் டச் வச்சா approach. என்ன This is actually quite aggressive. Now it's Cristiano Ronaldo. Messi. Rijkaard. Pinches it off him. We're Ama seeing Vinga some வச்சு really good pressure being applied ஆறாவது. here, Peter, வெற்றியா particularly இருந்திருக்கான். from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. He's been Foul taken ரா. down and the பாடி. referee has pointed at the spot. பெருமாளுக்கு மட்டும் ஆளாண்டு மாதிரி Big chance அவனாச்சும் now கிடைச்சா from முடிச்சு. 12 yards. இல்ல ப்ரோ புடிச்ச அவனை என்ன நீங்க பாக்கெட் பண்ணாலும் பெட்ரி ஃப்ராங்கி டியான்றாங்க ப்ரோ. அவனுங்க ஒரு நீங்க பெருமாளே நம்பி டீம் இல்லல. And he's kept it ஆனா out. ப்ரோ ஸ்மார்ட் டச் ப்ரோ. Oh, பத்தியா no, தெரியுது he லாக் ஆகுது. managed to miss it. ஓ டீம் பெருமாள் நம்பியே இல்லல. ரஃபீனியா இருக்கான், பெட்ரி, ஃப்ராங்கி டியானு. ஒரே ஒரு பிரச்சனை டிஃபென்ஸ் அவ்வளவுதான். மத்த வந்து எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு. மிட்ஃபீல்ட் டாமினேட் பண்றதுக்கு ஆள் இருக்கானுங்க. அதனால நம்ம முடிச்சு விட்டுருவானு. இது குண்டே இருக்கான். குண்டே கொடூரமா விளையாடுவான். Cross from Maldini. Howson getting this one பிரச்சனை clear. ஒரு குபாசி அராரோ வந்தா நல்லா இருக்கும். அராரோ பழைய ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் கொஞ்சம் எவன்டான்னு கேட்பேன் நானா. Out of play for இந்த a மாதிரி goal இருக்கு. kick. டிஃபென்ஸ் ஆஃப் சைட் ட்ராப் இருக்கு. எல்லா டைமும் இருக்கா அதில் இப்போ ஆஃப் சைட் ட்ராப்பே அவங்க அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது ப்ரோ. ஏறி தான் ஆடுறாங்க. இந்த வருஷம் ரெண்டே பேருக்கு தான் Pass போட்டி. is intercepted. வந்து He's had a shot. இன்னொரு வேற யாரும் ஃபார்ம்ல இருக்காங்களா? இல்ல To see that disappear wide. ஆல்ரெடி Got ஆரம்பிச்சு. lots of power behind that, just couldn't quite Coach get it Minigan. on target. இல்ல அதான் சந்தோஷ் ப்ரோ. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது வந்து இந்த சீசன் ரியல் ப்ரோ பிளேயர் இல்ல ப்ரோ. ஏன்னா ஒரு குட்டி குழந்தைய தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. வெலிங்கோல விட்டுட்டு குட்டி குழந்தைய தூக்கி போட்டு வச்சிருக்காங்க. அவனுக்கு எதுக்கு போட்டான்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அவன். And that is out of play. Can he get on the end of குட்டி this? குழந்தை அவசியமே இல்லை. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. ப்ரோ அவனை சும்மா போட்டு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஆன்சிப்ளிக் ஏதோ டாக்டிக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Iniesta. Now it's Iniesta.
And that has been clubbed away. Hazard. He நீங்க won't be ப்ரோ happy with that one. பாருங்க பாலே And here's Hazard. சிஸ்டம் It is a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts. இல்ல அவன் பயம் ப்ரோ அவன் ப்ரோ அவன் இவ்வளவு சின்ன பையன் ப்ரோ அவனை தூக்கிட்டு நீங்க சாம்பியன்ஸ் லீக்ல போட்டா எப்படி ப்ரோ மனசாட்சியோட தான் ப்ரோ வரானுங்க அவங்களாம். Messi is someone with real dynamite in his boots. ஆடா கூலர் தான் வெரி ஆடா கூலர் 4 நறுக்கு 4 பாஸ் போட்டான் தலைவன். That's great positioning, so good from him. He's picked his way through. Rummenigge! Big relief, it just needed better contact. I think that's just கிராஸ் பம்ப் பண்ண பார்க்கறான். playing on the break. They're really ஓ கிராஸ் பம்மா அப்படியே அந்த புல்லட் ஹெட்டர் மாதிரி ஹெட்டருக்கு யாரும் இல்லையே ஹெட்டருக்கு லெவன்டாஸ்கி தான் இருக்கான் அந்த அளவுக்கு ஜம்ப் பண்றாங்க என்ன ஏன் அராரா வச்சு வேணா ட்ரை பண்ணுவானுங்க அவன் தான் இருக்கலே ஹைட் அராரா வச்சு ட்ரை பண்ணுவானு ட்ரை பண்ணா சொல்றேன் ஏன்னா சரியான மேட்ச் ப்ரோ அராரோ கூலர் எல்லாம் அட்டாக்கே இல்லை உண்மையா நேற்று ஆடகுலர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 பாஸ் ஆர்னால்டு எப்பா பின் பாயிண்டா போட்டான் ப்ரோ இம்பாபேக்கு போட்ட ஒரு 2-3 பாஸ் கொடூர பாஸ் ப்ரோ தூக்கி சொருறான் ப்ரோ தலைவன் கவின் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சாரி ப்ரோ கவனிக்கல ப்ரோ கோச்சுக்காதீங்க யாரோ யாரு பால் நீங்க அதுதான் சைலண்ட் வர அவனை வச்சு தான் அடிக்க போகிறானு இல்ல ப்ரோ கன்சேலோ இருக்கானே ப்ரோ கன்சேலோ என்ன ஆட்டம் காட்டுறான் ப்ரோ நீங்க கன்சேலோவை பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் அவன் கொடூர ஆட்டம் காட்டிட்டு இருக்கான் ப்ரோ ஆர்பில எல்பில நின்றுட்டு அவன் கொடூரமா காட்டிக்கிட்டு இருக்கான் வேலையை அவன் ஏதோ விங்கர் மாதிரி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் அங்க உள்ள பாக்ஸ்குள்ள வந்து பாலை ட்ரிபிள் பண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை தடுத்துட்டு பாடுறதுக்கே ஒரு 2 பேர் வேணும் போல இருக்கு அப்படி இருக்கான் அத்லட்டிக்கோ டிஃபென்ஸை பத்தி எனக்கு தெரியல ப்ரோ நான் சைட் அவ்வளவா பார்க்க மாட்டேன் என்ன தெரியும் Serán sustituidos por el dorsal 18, el dorsal 45, el dorsal 14, el dorsal 17. That is pretty much the end of that. அதான் அது ப்ரோ அது உண்மையாவே அந்த அந்த பாஸ் செம பாஸ் வினிட்டு இருந்து கொடூரமா போட்டுருந்தான் பாஸ் ப்ரோ அவன் ப்ரோ நீங்க நோயர் எவ்வளவு மிஸ்டேக் தெரியுமா பண்ணா ஆனா வந்து எல்லாத்தையுமே இவங்க அடிச்சு முடிச்சிருக்கணும் இப்ப நோயர் பண்ண மிஸ்டேக்கு எல்லாத்தையுமே அடிச்சு முடிச்சிருக்கணும் இவங்க விட்டானுங்க ப்ரோ அசால்ட்டா நோயர் அவ்வளோ மிஸ்டேக் பண்ணா ப்ரோ ஃபர்ஸ்டே மிஸ்டேக் ப்ரோ பால கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் இம்பாப்பே ஒரு கோல் அடிச்சிருக்கலாம் பெஸ்ட் ப்ரோ அந்த கோலையை விட்டானுங்க அந்த கோலையை வந்து நோயரை தடுத்துட்டான் கப்பக்குள்ள போயிட்டு aimed beyond the defense. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Don't you just love the level of intensity here? ஸ்மார்ட் அசிஸ்டார் தரடா அதே பால ரசிக்கவே மாட்டானுங்க ப்ரோ சும்மா பாத்து லூசு மாதிரி விளையாண்டு Rummenigge chasing after it. Lovely ball and a real chance now. நேத்து நீ அங்க ஃபீல்ட்ல பண்ணிதான் சந்தோஷமா இருக்கும் Concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. ஏய் அதான் நான் சொல்ல லாக் ப்ரோ ஏதோ ஆகுது That's just playing it safe and simple. Oh, now here's an interesting matchup. Knocks it into space. And Messi! லாக் ப்ரோ ரொம்ப இன் கேம் லாக் கொடுக்குறானுங்க அவ்வளவுதான் இப்ப முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபில்டர் வந்தாலும் வந்துரும் வினி Smiles broad and beautiful. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ரியல் மேட்ரிட்லாம் அவங்க 100% கொடுத்தாங்க இப்போ ரியல் மேட்ரிட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் நல்லா விளையாண்டான் நான் கரெக்டா விளையாண்டாங்க பட் ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியல அவனுக்கு இன்னும் கொடூரமா இருக்காங்க Now how will things develop from here? Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. And
Ambitious ball here. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? He's on it. Can he get away? Now this could be a chance. He's through. Now is he in? Big chance. ஏய் இது யாரு புல்லட் பாண்டிடா பாப்ப நல்லா ஆனா ப்ரோ இவங்க நல்லா ப்ளே கொடுத்தாங்க அதான் இன்னும் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நல்லாவே விளையாண்டானுங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே நல்லா தான் விளையாண்டானுங்க ரைட் லேக் தான் நீங்க மெலிட்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் கேமே மாறிடுச்சு ப்ரோ ரொம்ப இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மெலிட்டாவை பெலிங்ஹாம் வந்தோடி சூப்பரா டாமினேட் பண்ணானுங்க அதான் முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாம் Pullett picks it up out wide. He is through. Pullett! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's been caught on it here. And the shot! யப்பா Off the bar. Good strong hand by the keeper. அந்த காரணம் The இருந்தா referee brings it to a close. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in ஸ்மார்ட் doubt. ஃபில்டர் பத்தி எதுவும் சொல்லல அவனுங்க லூசு புண்டைங்க சொல்ல மாட்டானுங்க அது சொல்லவே இல்லை பாருங்க நமக்கு என்ன ஆக போதோ இப்படியே டிவிஷன் ஸ்மார்ட் என்ன பாய் பண்றது ஆனா மறுபடியும் நம்மளே அதுதான் ரெண்டு தமிழ் ரெடி பண்ணேன் பாய் அது ஒன்று ஸ்மார்ட் ஃபில்டர்னு பார்த்தேன் சரி ஓகே ஏதாவது பண்றாங்க போல இருக்குன்னு பார்த்தா இவனுங்க எதுவுமே பண்ணல ஸ்மார்ட் ஃபில்டரை பத்தி எதுவுமே பேசல அப்படியே நான் தமிழ்ல இது பண்ணிட்டு இதை மட்டும் கட் பண்ணி வச்சேன் வேற தெரியாம கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ கட் ஆயிடுச்சு நம்ம ரிவார்டா ப்ரோ இது செலெக்ஷன் உண்டு ப்ரோ செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் உண்டு ப்ரோ கண்டிப்பா ஒரு பிளேயர் நம்ம சைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பிளேயர் சைன் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாம நமக்கு 25 ஸ்பின்னு கிடைக்கும் ஸோ வி கேன் ஸ்பின் 25 இன்னைக்கு ஏதோ கனெக்ட் இல்லை ப்ரோ அது ஒன்றும் இல்லை அது இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் தான் ப்ரோ அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ நம் எப்படின்னா இந்த எப்படி சொல்றாங்கன்னா இருங்களேன் அது பார்த்தேன் ப்ரோ 27 சான்ஸ் ரீல் ஆமா அப்ப ஆமா அந்த மாதிரி தான் மற்றபடி அடுத்த சீசன் வந்து கொடூரமா இருக்கும் ஏன்னா டிஃபென்ஸ் மேட்சப் வேற மேட்சப் ஏதோ ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க அது இல்லாம ட்ரிபிள் பண்ணுவானுங்களே ட்ரிபிள் பண்றவங்களுக்கு ஏதோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அடுத்த சீசன் என்ன பொசிஷன் இருந்துச்சு அதான் நமக்கு சொல்லவே தேவையில்ல கைஸ் நம்ம கொடுக்காத சீசன்ல நம்ம அப்படி பொறி பறக்க விட்டோம் அது அசாட் மேக்னெட் வேற விட்டுருவாங்க அப்புறமேட்டு சிப்பாஸ்லாம் இவங்க இதான் நம்ம போணுமா ப்ரோ There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. I'm surprised by your assessment there. Yeah, one of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. Now it's Del Piero. That's a foul. A simple decision for the referee. Messi is in a really good position out wide. And he's there to retrieve it. Now it's Mbappe. And this is Son Heung-min. Thuram. Mbappe. Oh, Mbappe! வாட் அபவுட் ஸ்மார்ட் ஃபில்டர் மாஸ்டர் லீக் ப்ரோ மாஸ்டர் லீக் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உங்களுக்கு பேசிக்கா தெரியும்ல மாஸ்டர் லீக் என்னன்னு தெரியாதா நல்ல சர்வர் ஸ்பீடு கொடுத்தா போதும் ப்ரோ சர்வர் வந்து மலேசியாவுக்கு மட்டும் விடுறானுங்க மலேசியாவுக்கு வந்து சர்வர் வருது இந்தியாவுக்கு வரும் ப்ரோ இந்தியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா இப்போ நம்மளை கேட்காம பண்ண மாட்டான் கொனாமி யார் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஜோன் செப்சியா அவன் ஓகே அவன் அந்த பையனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் Messi finds himself offside. மலேசியாவுக்கு தான் இப்போ வருது நமக்கு வரதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் ப்ரோ
மாஸ்டர் லீக் வந்து நம்ம விளையாடுறதா. நம்ம ஒரு டீமை கிரியேட் பண்ணி விளையாடணும் அந்த மாதிரி. நான் சொல்றேன் மாஸ்டர் லீக். Bruno Fernandes passing nice and neat. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. அது வராது bro. அது இப்போதைக்கு இந்தியாவுக்கு வராது. வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கேரளாக்கு தான் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் போறோம். It's Ronaldinho. பெங்களூர் சர்வர் இருக்குன்றாங்க அது. Bruno Fernandes. ஆனா இப்போதைக்கு மலேசியால கொண்டு வராங்க. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. It's gone backwards. சர்வர் வந்து சரியா இருக்கும் bro. Now it's Messi. Played out towards the right wing. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Can he get on the end of this? Swept in. We expected better, and so did he. And it's Kukçu. Vitória looking to pass their way through. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Floated through. Just the goalkeeper to great shot. எங்கடா அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுற அந்த மேனுவல் கோல் கீப்பரை கத்து வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப பண்றானுங்க ப்ரோ. முடியா ப்ரோ. ஐ நோ ப்ரோ. அதுல தான் அதான் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் இட். இந்த புண்டாமானுங்க கொடுக்க மாட்றானுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. கொடுக்கவே மாட்றானுங்க. கேரளாக்கு வருமா? தேவையில்லை. இல்ல ஆமா இந்தியா ஃபுல்லா சர்வர் பாய். இருந்தாலும் கேரளால அதிகம் இல்ல. இதுதானே அதிகமா கேரளா நம்ம பப்ஜி மாதிரி ஃபுட்பால் அங்க. பப்ஜி மாதிரி ஃபுட்பால் எல்லாமே விளையாடுறாங்க. Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. Vitória have their second corner now. Hey. That's just playing it safe and simple. யா தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம வீட்டு பக்கத்துலயே வச்சிருக்கோம் சர்வர். Looking for a runner. Oh, that's இந்த பால் picked out brilliantly. Costa Curta clears. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pirlo is always looking to break lines. ஏய் என்ன இளவு. And here's Son Heung-min. Oh, now here's an interesting matchup. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And this is Del Piero. Well, now it's a race for the ball. இந்த டாக்லாம் நாளைக்கு போட மாட்டானுங்க. நாளைக்கு போட்டானா கொட்டையை வெட்டிடுவானுங்க. இந்த டாக்லாம் நாளைக்கு கிடையவே கிடையாது. இந்த மாதிரி டாக்லே அவன் யூஸ் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு அவன் வந்து டாக்கிள் போடுறானுங்களோ அவனுங்களுக்குலாம் நாளையில இருந்து சமாதி. இந்த மாதிரி கூடயே வந்து டாக்கிள் போடுறது இந்த மாதிரிலாம் நீங்க இருந்தா வீட்டுக்கு போப்பா அப்படின்னு கொட்டையை வெட்டி அம்பையர் ரெட் கார்டு கொடுத்து அமுச்சு விட்டுருவாங்க. ஏன் கைஸ் இந்த மாதிரி டாக்கிள் போட முடியாது. That's a contest to keep an eye on. And this is Ronaldinho. That looks a decent ball. Caught offside that time. சுகா வச்சு ஸ்டன்னிங் அடிச்சேன். பாவம் கேர்ள் ட்ரை பண்ண. அது ஆமா ஆமா ஆமா. மும்பை அண்ட் டெல்லி ப்ராபப்ளி வரும். கேரளாக்கு வராது. இல்ல இல்ல வராது. நான் வரும்னு சொல்லல ப்ரோ. நம்ம வந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன். That was well played. Well stopped. Pirlo now looking to orchestrate a counter. Kukçu. And he's intervened well there. Hi. Ronaldinho quietly revving up. Ronaldinho, good purposeful running this. Bro, Naveen bro, வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். Couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, the confidence. Bro, நீங்க இருக்கீங்களா? The decision making we can't. He'll learn from it. We are into stoppage time. ஆமா இவன் புடனைய தாண்டி அவன்ட்ட போறானே. And that'll be the last act of the first. என்ன bro நியூலுக்கு ஆமா bro இப்போ இதுதான் ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்கு. இது இவன மாதிரி வச்சிருக்கேன் bro. டெல்பி ஆற மாதிரி. They've got the lead and that gives them something to build on after the break.
இன்ஸ்பயர் ஆகி வச்சுட்டேன். Any strong நல்லா opponent on the first நல்லா mark. இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி இதெல்லாம் போகுது? படிப்பலாம். ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ஜேபி எடிட்ஸ் வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. அருமை ப்ரோ. So no wonder they've got their tails up at half time. Leading 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. Goes for a shot. எப்பறா தடுக்குற? விக்டர் பாலா வந்து திடீர்னு ஆப்பனன்ட் நல்லா சப்போர்ட். Oh, good read. He read that really well and stopped it. And he's managed to get free. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ronaldinho powering forward here. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Tries to pass it through, ஆனவத்துல ஆடுனா and he's picked out the run. And the finish! ஆனவத்துல ஆடுனாலே இப்படிதான். And it's in! இப்போ எக்ஸாம் போகுது ப்ரோ. உங்க ஸ்டீம் பார்த்தா லக் வருது. கண்டிப்பா. Was there ever நன்றி ப்ரோ. இன்னும் எத்தனை எக்ஸாம் ப்ரோ இருக்கு? How's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him. ப்ரோ இந்த Not சைடு the எப்படி இது slightest. பண்ணு? That has certainly made things interesting. சுமாரா 1 மோர் ஆகும். 4 ஃப்ரீயா? ரைட் ரைட். Contest you'd expect when வாங்க you're 4 so வாங்க much லீவ். class from both sides. The next goal is going to be so significant. Corner number 3 coming up. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely டேய் 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 புறா. a little more to think about. And the pass is intercepted. அடே தெருக்கு. ஏய் என்னடா யான் தானா போயிட்டான்? இரா இரா இரா. And this is Messi. ஐயோ. Victoria ஏதோ பண்ணி போட்டாயா? goal. உங்க ஜெர்சி They've done it. சேஞ்ச் பண்ணலாமா ப்ரோ? அது இது நல்லா இருக்கு. They புரியல ப்ரோ. have their reward. உங்க ஜெர்சியை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ப்ரோ. A truly wicked strike, nigh on ஏதோ perfection. பண்ணி போட்டான் Well, ப்ரோ. it's one of those, Peter, when you've got to take your நல்லா hat ஆடுனா. off and just say, too good. சரி அட்டெண்டன்ஸ் போட வந்தேன். லக்க நன்றி பை. படிக்கணும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. நல்லா பண்ணிட்டாங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ. நல்லா பண்ணுங்க நல்லா பண்ணுங்க. லாஸ்ட் எக்ஸாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜோன் செஃப்சிக்கு வாங்க. எக்ஸாம் பண்ணுங்க. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Victoria go into the lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Very nicely done. He's found a way through. And it's Iniesta. Decent chance! ஓ எப்படி It's போட்டாலும் going to go a long way. Well, Say that's the certainly Cardinal. more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product ப்ரோ and quickly. அழகா மார்க் மேன் மார்க் தேங்க்ஸ் ப்ரோ பை. ஓகே ஓகே நல்லா எக்ஸாம் பண்ணிட்டு வாங்க ப்ரோ. Messi, very much a man of this moment. And here's Son Heung-min. He's having a go. Oh, nice. Just உங்க not ஜெர்சியை quite. சேஞ்ச் Oh, பண்ணலாம்ல looked like he ப்ரோ. tried to இது give it நல்லா இருக்கு. some extra whip. உங்க ஜெர்சியை வா புரியல ப்ரோ. என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? ஜேவி Victoria are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending it. Has a shot. எல்லா பாலும் அவன்கிட்டே போகுது. Just off target. Well, even for I know him, he's that partner. may have been a touch ambitious. And now the breakaway. Marquinhos gets over and intercepts. நானும் ஏதோ வித்த காட்டுறேன் ப்ரோ. வித்தையெல்லாம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. Marquinhos. Griezmann. Son Heung-min. வாங்கி அவன்கிட்ட. That'll be a corner. So they're உங்க fourth டீம் corner ஜெர்சி of the பண்ணலாம்ல. game. ஏன் டீம் ப்ரோ? நான் Smashing header. ஒருத்தன் மட்டும் And that would have been game
அந்த வடிவேலு ஒரு படத்துல சொல்லுவான்ல, அது That என்னது? reaction says ஆ it all. They had a real காச வந்து chance to சங்கத்துல turn இருந்து the கட்டு. screws சங்கமே and அவதாரத்துல it's தான்டா been போயிட்டு blown. இருக்கு. அந்த மாரி எல்லாம் ஓரளவு சம்பாரிச்சா ஓகே ப்ரோ. நான் பண்ணிருவேன். அவங்களும் அவங்க 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 இது This is Messi. Oh, that is a good ball to find him. நான் சம்பாரிச்சேன்னா பெய்டு Message's ப்ரமோஷன் here மாரி is தலைவா clear, Peter. ரெக் பாயிண்ட் They ப்ரோ want நம்ம another இது one and will seemingly keep going போட்டு until they get it. போட்டு லைவ் வந்துருவா டெய்லி. Iniesta. Ronaldinho. Just no time to dwell on the ball there. டார்லிங். Aims beyond the defence. டேய் டேய் டேய். Oh, that could cost them. That was extremely good focus from the keeper. அழகான It சான்ஸ் turned out to விட்டு be விட்டேன். quite a significant moment. தான் ப்ரோ. தம்பி விட்றான். Dealt with nicely by the defence. Maldini running with the ball. Marquinhos deals with that comfortably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Quality ball. And here's Del Piero. எல்லா பாலையும் I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. He's going to be disappointed with that. கோல் விட்டேனா அவ்வளவுதான். Iniesta charging forward, the ball at his feet. Kukçu. Griezmann. Bebeto. Oh, this is a very good... And Bebeto! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? They're up to 5 corners now. Nesta. Rijkaard. Well, that pass isn't the best. Kukçu. Now it's Son Heung-min. Played out wide. And we're done. ரெண்டு பேர் ரூம் அடிக்குமா போட்டானு ஒரு கொடூரமா போட்டானு. ஐயோ தேவையில்லாத தோத்தனே. தேவையில்லாத ஒழுங்கா ஒழுங்கா 3 கோல் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. தேவையில்லாம விட்டேன் ப்ரோ ஒரு கோலை. டிவிஷன் 2 போல பாத்தீங்களா? எவ்வளவு நாள் ஆகுது டிவிஷன் 1? கைஸ் பாருங்க சான்ஸ். அவ்வளவுதான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் போட்டோ எடுத்தோம் ஏசி கரெக்டா இருக்கும். வைச்சு ப்ரோ வாங்க. பைச்சு ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் பைச்சு ப்ரோ வாங்க வாங்க சாப்பிட்டீங்களா பைச்சு ப்ரோ? ஓ இது மெட்டா ஃபார்மேஷன் மாதிரி இது வாங்கிட்டாங்க. இதே தான் வச்சுருவேன். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, we're on the way. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference?
Well, it's hard not to be impressed with Ashraf Hakimi, who has proven himself in many of the top leagues at such a young age, Peter. He's tactically very astute, he's versatile anywhere on that right flank, and you see him make overlap after overlap, and he loves to stretch defences. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Xavi Simons. ஆஹா. And he's had it nicked away. Pirlo. Tries to pass it through. தரையோட போறான். Rice. தரையோட And போறான். Mendes. Rafael Leao. That's going right the way தேவ across. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் தான் ப்ரோ. ஆனா இதெல்லாம் அப்படியே Oh, no circumventing this opponent. Pirlo. Looking to play him in. Pirlo is sporting a guilty look after that. பாரா Encouraged the ஃபெயிலியர் என்ன pass ஓட்ட with வரான். an intelligent run, but the pass just lacked pace. That has been cut short. Xavi Simons. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. And here's Mbappe. Played out wide. And it's Hakimi. ப்ரோ இந்த ரெண்டு எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ. ரெண்டு சைடுமே Yamal's cross. தரமான பிளேயர் ப்ரோ அவன். Oh, easy pickings there. Out towards the flank. என்ன கதை இந்த ஸ்மார்ட் Traumeri. Knocks it out தெரியல இல்ல wide. அவன். And here's Rafael Leao. Now the delivery. Keeper's dealt with that. Back in once more. மீன பெருமாள் வச்சு கிராஸ் அடிக்கிறான். கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்களா? Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். And now a sudden chance to counter. Messi running with the ball. He could be in here. And the shot! ஏசி They've scored! பா என்ன கோல் ப்ரோ. கான்சேல ப்ரோ. That really is quite Yandra goal bro. all his own டாப் doing. பண்ணது வந்து Yeah, that's what the game is all about. அதடி இருப்பான் Excitement அடுத்து. and entertainment. What a lovely moment. கோல பாருங்க ப்ரோ. கேர்கானா ஓடி கேர்கானா அந்த இடத்துல அப்பா. அப்பா அங்க ஒரு மார்க்கினிஸ் ஒரு மார்க். So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And here's the chance to counter. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. முன்னாடி வரானுங்க இவன். Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஏன் முன்னாடி வரானுங்க? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's looking unstoppable. And he's only too happy to take that back. ஆவ் சமாடா. Del Piero with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, வணக்கம் the பாஸ் ப்ரோ. வாங்க வாங்க player வெல்கம் வெல்கம் at பாஸ். least tries to make something happen. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the Play score around. is 1-0. Shot a goal! D2 ப்ளே வச்சு ப்ரோ அது இந்த போட்டோ எப்படி தருக்குறாங்க? That was no D2 routine ப்ளே ப்ரோ save. ஒண்ணுமே பண்ண Well, முடியாது ப்ரோ. someone's doing பாவம் his ப்ரோ. job properly, Peter, that's for sure. டிவிஷன் 3 எனக்கு தெரியல. டிவிஷன் 3ல இருக்கறனால ஒருவேளை இப்படி வராங்களா என்னன்னு தெரியல. டிவிஷன் 2 They've போயிட்டாங்கன்னா played it கரெக்டா short. இருப்பாங்க. And it's Thuram. Chance to do. Oh, what a climb! ஏய் உள்ளே போலேடா பால். Sticks it away. பாலே உள்ள போல ஆனா கோல் குடுத்தானுங்க ப்ரோ. They're at it again in double quick time. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So that's 2 now without reply. இப்ப பாருங்க. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. ஏயா. ஐயோ.
It's loose. Lamine எடா Lamine Oh, he's been caught napping. பேசாட்டு வராரா Lamine Should be the goalkeepers, and it is. Wow. Searching Wow. pass is played there. That's good Wow. vision. Look at this. Goes for the shot. அட்டா பாஸ் Oh, the keeper's done ever so well. Really looks sharp there. Pirlo. didn't he? That's very well played. அத பாத்தீங்களா This Phenomenal second pass corner play. of the game. Milan have the chance to go the other way. ராம் தம்பி That pass isn't the best. Nuno Mendes. பெரேசி நல்லா இருக்கான் ப்ரோ பட் ஆனா Way through there. Pirlo. Rafael Leao is the guilty party there. பெரேசி நல்லா இருக்கான் பட் ஆனா எதுக்கு முன்னாடி வரான் என்ன அவனுக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Hakimi. That's a promising run he's making on the right. இவன் ரெண்டு இது வச்சிருக்கான் ப்ரோ ரெண்டு இது Marquinhos. வச்சிருக்கான் பட் ஆனா எப்படி இவன் சர்வே பண்றது Nuno Mendes. என்னென்ன பண்றான் ப்ரோ Quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Rummenigge. This is the time you need that pace. And here's Rafael Leao. Good read, needed to be. And here's Rafael Leao. This might shot, surely. ஐயோ சாமா And the assistant ஐயோ எப்பறா மிஸ் பண்ணாத offside. சாமையா போட்டான் ரெண்டு பேரு மின்னல் மாதிரி நின்றானு பக்கத்துல நிக்கிறானு ப்ரோ It's going to be the final action of the first half. இவன் ஃபார்வர்ட் இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு ரைட் பேக்ல எவனும் இல்லாம வச்சிட்டான் Well, ப்ரோ Peter, 2-0. இது பாருங்க நம்ம ஃபார்வர்ட் நல்லா With நவுத்தி the வச்சிருக்கோம் choice of just trying to see the match out or forcing the issue. even சென்டர் though நாலு I'd பேர் always வச்சிட்டான் be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. பாருங்க இப்ப கொஞ்சம் It has been a வாங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க விசார் ப்ரோ வெல்கம் 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 separated by வெல்கம் வெல்கம் டு மை goals ஸ்ட்ரீம் and விசார் ப்ரோ two வாங்க between them at half time. சாப்பிட்டீங்களா Del bambino che indossa una maglietta gialla. கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்களா இல்லையா கைஸ் எத்தனை லைக் வந்திருக்கு பாருங்களே 10 லைக்கா 10 லைக் இன்னும் ஒரு 10 லைக் போலாம் பாருங்க So off we go once more. Ronaldinho engages. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க நல்லா இருக்கு Marquinhos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And they win it back again. Looking for options for movement. Rummenigge receives it in a wide position. He's got away, and he's in on goal. Tchouaméni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. இது வந்து தோலோ ஏதோ கொடூரமா கொண்டு வரானு ப்ரோ தோலோ ட்ரிபிளுக்கு தோலோ இனியஸ்டா நெய்மார் It's Hakimi. இவங்களுக்குலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த சீசன் ஏதோ கொடூரமா வர போகிறது அப்டேட்ல தெரிஞ்சிரும் Can he get there? Lofted, he rises. விட அவனுக்கு ஜாலியா இருந்த வேண்டியதான் இதெல்லாம் நான் நல்ல பிளேயரா இருந்தேன் There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense. அடிக்க போறேன் வாடி அந்த லைன் மேல தேவையில்லாத இடத்துல அவன் ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் தேவை எல்லா இடத்துல பண்றான் அப்படின்னு Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard. Takes a shot. ஏந்து ஓடி வந்து அவன் மேல அடிக்கிறத கடா பாக்குறேன் What ரிசல்ட் would பைல have been a memorable goal. ஜோன்ஸ் ப்ரோ அந்த அப்டேட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபில்டர் Finish let him down. Pirlo standing. ப்ரோ இன்னும் வரல ப்ரோ அவன் சலிப் பைல நீ விட மாட்டாங்க போல இருக்கு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் போல இருக்கு Ronaldinho. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபில்டர் அப்படி இப்படின்னு சொன்னானுங்க ப்ரோ பட் ஆனா அது உண்மை இல்ல போல இருக்கு ப்ரோ The keeper. I think he's done great there, both reading it and இல்ல பண்ணல ப்ரோ பண்ண நானும் பார்த்தேன் ப்ரோ பண்ணவே இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் அதை பத்தி அவன் பேசவே இல்லை L'affluenza di And quest'oggi Jamal. நீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு தலையை குனிஞ்சு முடிச்சிட்டான்
Looking to Dirigato push their way அப்படின்னு. through. Aims beyond chance for a shot. பாவம்டா. Oh, he's been caught on it here. கடைசியா நான் முடியறப்ப தான் வந்தேன் வேற. What about a counter சரி அப்படியே attack? நம்ம இன்னொரு சேனல்ல பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். என்ன சொல்லி Simons முடியறப்ப எல்லாம் டிரிகாத்தோ அப்படின்னு. short changes him with that pass. Driving forward. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and Shoots! அது ஒரு And it's in! Back to within one! Interesting! Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. ஆனா ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஃபில்டர் கிடையாது. இந்த இப்ப வரல ப்ரோ. இப்ப வரல. Back into இந்த contention. சீசன் இன்னும் இனிமேல் தான் Well, வரும். there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Oh, brilliant stop from Courtois! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. So their fourth corner of the game. Chouameni tries to clear. And now they can spring out of defence. Thuram is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Bumps him off it and wins back the ball. Yamal. Milan have it back and can go again. Well, it's definitely the right attitude and application. There is an irresistible, irrepressible look about them here. He's been side down. Is that a penalty? The referee has given a free kick just outside the box. He knew what was coming. That's a yellow card. ப்ரோ அதனால பிடிக்கவே முடியல ப்ரோ பாவம். Well, this looks promising in terms of distance and angle. Well, this certainly fits the bill when it comes to the எங்க ப்ரோ இவனை காணோம்? ரொனால்டினோவே காணோம். சூரியானா கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். என்ன ப்ரோ பண்றான்? செய்யறதுக்கு ரூட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Sostituzione per il Milan. Numero 15, numero 23, numero 19, numero 41. Lasciano il campo per il numero 17, il numero 6, il numero 22, il numero 24. Attenzione, una sostituzione. கோச்மேன் இருந்தா அவன் கண்டிப்பா பிடிச்சிருப்பான். They're up to பாப்பா இந்த 5 சைடு corners தான் now. That's really well cleared. They may end up with some regret with this Yeah, it's tactic, quite but you have to admire their commitment to goals. In with the challenge. He's a sharp little ball here. Mbappe gets into a good position. Chance! It's loose now and they want to get it back. And that could have brought them level. McAllister absolutely knew he could ill have
afford to miss that. Mbappe is onto this. Milan have their third corner. என்னடா நீங்க பண்றீங்க டேய்? நமக்கு தான் ப்ரோ டவர் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. பட் ஆனா Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And now a sudden chance to counter. Pirlo, nicely weighted ball, and he's intervened well there. Hakimi. Mbappe. Oh, that's neat. ஆஹா கிராஸா? Oh, good read. He read that really Damn, bro. well and stopped it. Corner number 4 coming up here. And it's been taken short. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. He's Rummenigge! ப்ரோ பாட்டு ப்ரோ நான் Oh, சத்தியமா பாட்டு ப்ரோ. Nearly, but not quite. கேவலமான கோலை Trying விட்டுறீங்க to பாருங்க. adjust himself, but Easy not the அடிக்கலாம் bro. expected outcome. The corner count is rising. That's 6. Tries to get it clear. Milan have the chance to go the other way. And here's Pirlo. ஐயோ He had in mind that was not it. ப்ரோ ஏதோ ஆன் பண்ணிட்டானே எனக்கு. Rijkaard is the team's great visionary. It's a nicely shaped ball, and that is expertly dealt with. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Time added on 4 minutes. ஓ பாய். வாங்க சிவம் வாங்க யா. It's Haaland. ப்ரோ It's a good foot in there. Played into space. It's a promising position. Neymar, nice try, but he wasn't buying it. Now it's Kvaratskhelia. சிவம் ப்ரோ ஆரா ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வாங்க ப்ரோ. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Rummenigge voted man of the match, and deservedly so. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, the manager's pumped here, Peter. He has every right to be after leading his team to such a fine performance. It shows exactly what it means to him. எப்படியோ ஒரு வழியாக 1500 ஷாட் அடிச்சு ஒரு ஷாட் எப்படியோ உள்ள தள்ளிட்டேன். என்னையா டுமாரோ பிக் அப்டேட்டா? செவன்ஜகன் ஆமா. கொடூர அப்டேட் இருக்கு நாளைக்கு. ஏதேதோ கொண்டு வரானுங்க போல இருக்கு. நாளைக்கு 3 அப்டேட் தான்யா, ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒண்ணு வந்து இந்த வாட்டி ட்ரிபிளர்ஸ்க்கு நல்ல இது. ரெண்டாவது வந்து சிப் பாஸ் இருக்குல்ல, தூக்கி போடுவோம்ல, அது ஒன்று கொண்டு வரானுங்க. அப்புறம் டிஃபெண்ட் மேட்சப் கொஞ்சம் நல்லா கொண்டு வரானுங்க. அந்த மாதிரி கொண்டு வரானுங்க. அவ்வளோதான். மற்றபடிலாம் வேற எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு வேற ஸ்மார்ட் டச் ஃபில்டரோ இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது. இதோ அதே மாதிரி டேக்கிள் வந்து ரொம்ப போட முடியாது. டேக்கிள் ரொம்ப போட்டால் இதாயிரும். டேக்கிள் ரொம்ப போட்டால் ரெட் கார்டு. கரெக்டான டேக்கிள் தான் போடணும். நீ போட்டால் நீ பிசாட்டி இஷ்டத்துக்கு அப்படியே காலில் பல்ல பரப்பிட்டு விழுந்தாலும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஆகாது வலிக்கு. அது மாதிரி கேம்பெயின் மாதிரி அப்புறம் இன்னும் நடத்துகிறாங்க போல இருக்கு. ஓட் 4 பேர் ஓட்டு போட்டால் ஏதோ நல்ல பிளேயர் கிடப்பான் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. கேமர் பாய் வாங்க. ஆர்ஐபி ஜோன்ஸ் அக்கன். கேமர் பாய் என்னாச்சு? கேமர் ஒர்க் எதுவும் ட்ரை பண்ணீங்களா? கிடச்சிட்டா? அது என்ன இருக்கு, நம்ம ஜாலியாக விளாண்டு போவோம் அவ்வளோதான். ஏதாவது இந்த அக்கௌண்ட்லாம் இப்போ ஃப்ரீ டு பிளேலாம் விளையாட தோண மாட்டேங்குது. இது விளாண்டு நல்லா பழகிடுச்சியா? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Oh, level 3. Things have got underway here pretty promptly. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively.
but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final UTK வா? third எந்த ஊரு whenever bro? possible. UTK ன்னு This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. And the pass is intercepted. Now it's Simons. That ball looks a good one. And he's cleared it out of harm's way. அது Now it's Yamal. So Yamal! And that has earned a few nods of approval from the bench. ஐயோ இந்த ஃபார்மேட் And we have our very first corner. ஏய் பார்க்கலாம் சேனல் ஐ சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? There's the shot! யார் டார்கெட்டா? Stood up well to him there. Picked out brilliantly. And now they can spring out of defence. That is a great pick out. Now it's Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Ronaldinho going face to face with his great rival. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, that tackle was certainly sturdy. And they can counter here. He's through now, is he? Bro, literally. And the shots! Yeah, bro. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And he's following up. அவ்வளவுதான்டா பா தெரியல. யார் டார்கெட் 1 பில்லியன் ப்ரோ? ரொனால்டினோ தான் ப்ரோ. Yeah, since going a goal down. சாரி நீங்க தான் டோக்கன் அலையா வச்சுக்க வேண்டியது இல்ல. என்ன தெரியவா இருக்கு அவங்க யூஸ் பண்றதே இல்ல ப்ரோ. யூஸ் பண்ணா கூட பரவாயில்லை. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And that has added up. Can he finish? யூஸ் பண்றதே இல்ல ப்ரோ. இது மேனுவல் கோல். மேனுவல்ல பாருங்க எப்படி விளையாடுறான். ஸ்பாட் மேனுவல். They have their reward. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. எவ்வளவு மைன்யூட்டா மார்க் பண்றீங்க. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. It's a probing ball. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Can he finish? He would have been quick to recover this. Oh, what has happened here? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. No, he's not going to get any further than that. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ப்ரோ இந்த இடத்துல இந்த இந்த இதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியும் Well ப்ரோ. seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now, can they get him away? Pirlo can see things others simply cannot. Howson cuts it out. And that's put paid to ட்ரை a பண்ணி promising பண்ணாங்க. move. Menu, oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ronaldinho. And here's Del Piero. He has found the way through. Oh,
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And reclaimed it in a trice. And he's away. And Del Piero! Now he wants to ஸோ ஈஸி ஷாட்லாம் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நான். ஆனால் அது ரைட் ஃபுட்டில் லெஃப்ட் ஃபுட்டில் இருந்து அடிச்சது தான் போல. ரைட் ஃபுட்டில் இருந்து அடிச்சா போயிருந்தேன். கைஸ் பாலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ண பாருங்க ப்ளீஸ். Half time coming up and little doubt as to which of the two sides is the happier. இது மேட்ச் பாத்தீங்களா கேமர் பாய்? And Jamal. Well, that pass isn't the best. Ronaldinho quietly revving up. Menu. Oh, he's got a sight of goal. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, easy pickings there. And here's Xavi Simons. Pirlo, looking understandably energised after his goal. Del Piero, and he's running through. Oh, brilliant save under real. டுமாரோ ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஏன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அளவுக்குலாம் கொனாமி ஒன்றும் கிரிக்க மாட்டானுங்க. ஏன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அளவுக்குலாம் நடக்காது சிவம். சொன்னா கேளு சிவம். நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அங்க. கண்டிப்பா நடக்காது. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. சும்மா சப்ப அப்டேட் தான். இவங்க பெருசா பில்டப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இந்த சீசன் ஃபுல்லா என்ன டிஃபென்ஸ் நல்லா இருந்துச்சா? டிஃபென்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ரெண்டாவது வந்து இந்த சீசனே டிஃபென்ஸ் சீசன் தான். டிஃபென்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ண அடுத்து ட்ரிப்ளருக்கு நல்ல சீசனாக கொண்டு வராங்க. அவ்வளோதான். பொசிஷன் கேமிங் நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அடுத்த ட்ரிப்ளர் கொண்டு வராங்க. They've got to make this nice and quick. Chance here to counter. Looking for the run. Well, that's beautifully weighted. And that's a simple one for the keeper. Messi going face to face with his great rival. ஃப்ரைடே ஊருக்கு போறேன்யா. திருச்சி வருவியா? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Great ball and he's in here. Jamal. And it's Menu. Menu goes steaming forward. Messi, a player who needs no introduction. Messi, that's good play from him. Trying to finish. பா வீட்டு நல்லா தடுக்கிறான். அவன் ஃபைட் அவரியா ஒன்றும் பண்ண. காலேஜுக்கு போறேன் பாய். இல்லையா வீட்டு சைடு இந்த சைடு சொல்றேன். This is Messi showing good feet. He's found a way through. Calafiori defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. L'affluenza di quest'oggi è di 29.500. Box him off it and wins back the ball. And here's Del Piero. Now it's Ronaldinho. Jamal is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's ஏண்டா Menu. Simons. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nicely shaped ball. No, he's just misjudged that one. Caught offside that. பேமெண்ட் வரேன் பாய் லீவ். ஓகே ஓகே. இல்லையா நீ இப்போ காலேஜ் இன்னும் எத்தனை வருஷம் இருக்கு? காலேஜ் இன்னும் எவ்வளோ வருஷம்? காலேஜ் எவ்வளோ வருஷம் தெரிஞ்சா போதும்ல நமக்கு.
காலேஜ் நமக்கு எத்தனை வருஷம் தெரிஞ்சுட்டா போதும் யாசிம், அதுக்கு தான் கேட்குறேன். அதுக்கப்புறம் நீ வாயா, காலேஜ் முடிச்சுட்டு வாயா. ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கான்னு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குதுன்னா டக்குன்னு நான் கேட்டு சொல்லிடுறேன். நீ வந்து இன்னும் பொறுமையாவே வாயா, ஒன்றும் பிரச்சனை. Sostituzione di time for giocatori. changes on both sides, actually. Lascia il campo per il numero இங்கிட்ட திருச்சியை தாண்டி போற மாதிரி இருந்தா வாயா. Jurkic. Attenzione, una sostituzione. Chouameni. Caicedo. And here's Yamal. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. Can he get it through? A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Oh, now here's an interesting matchup. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Pullet is on his own. Oh, great keeping. Snaffled out the danger. பார்த்தீங்களா இது லாகா. Immediately until he actually needed to act, and everything he did there was spot on. Oh, that is tried one. It's loose now, and they want to get it back. ப்ரோ 5 டவர் சாலிடா கிடைக்குது ப்ரோ அவனுக்கு. Xavi Simons. குறையவே இல்லை ப்ரோ 5 டவர். That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Neymar running with the ball. Oh, that's fabulous. But that has not gone well. Well, it's probably safe. சாலிடா 5 டவர் கிடைக்குது ப்ரோ It's going to be all அவனுக்கு. about game management from here. Messi is someone with real dynamite in his boots. That has been slung wide. He is through here. Oh, sweet feet. Neymar. Real chance. It's loose and there's a race for the ball. And we're done. என்னோட What a கோர்ஸ் terrific டிலேயா போகுது பாய். என்னது கோர்ஸ்? ஓ ஓகே ஓகே. மே மந்த் எனக்கு ஃபுல்லா லீவ் தான் பாய். அப்போ வரேன். வாங்க 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 வாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீ எப்போ வேணா வாயா. இன்னும் எத்தனை பாயிண்ட் ப்ரோ இருக்கு? இன்னும் 100 பாயிண்ட் இருக்கா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ 100 பாயிண்ட் புஷ் பண்ணவே இல்லையா ப்ரோ? பாயிண்டா எங்க ஆளுக்கு ட்ரிப்புக்கு போக வர மேமன் என்ன புரியும்? எங்க ஆளு ட்ரிப்புக்கு போறாங்களா? எங்க ஆளு ட்ரிப்புக்கு போங்க. புரியலையே ப்ரோ. எங்கேயாவது ட்ரிப்பு போலாமா கைஸ்? 4 people are watching கைஸ். அப்படியே லைக் பண்ண தட்டி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நமக்கு புரியலையா என்ன சொல்றீங்க?
3 பேர் பார்க்குறீங்க. 15 லைக் நன்றி நண்பர்களே, நண்பர்களே. ம். அது ரெக்கார்ட் எபிக் ரெக்கார்ட் நல்ல ரெக்கார்ட். கரெக்ட்டா படிங்க பை. என்னையா சொல்ற புரியலையா? எங்கேயாச்சும் இருக்கா? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute Oh, now. ப்ரோப்பா. Well, the stage is set for a stirring Easy win now. showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. And Del Piero! அந்த லாக் ஆகுது பாத்தீங்களா? அது ஏனே தெரியாது ப்ரோ. அது லாக் ஆகுது. Del Piero actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Rijkaard! Decent enough try. Great vision. ஓ, தூக்கி போற ஆள் ப்ரோ. ஏதான் பண்ணி. Who do you think this turns on, Jim? ப்ரோ இந்த இது வேற இவன் இப்படி பண்ணி விட்டுறான் ப்ரோ. Jordan Henderson. Someone தூக்கி who போட்டான்டா. has had He's tried one! வேற இந்த இதை பண்ணி விடுறானு ப்ரோ. எதுன்னே தெரியல பட்டன். பட்டன் இவன் இந்த சிப் கண்ட்ரோல் சிப் சாப் பண்றான் ஏதோ சாப். ரொனால்டோ சாப் பண்ணு. எவ்வளவு தெளிவா விளையாடுறாங்க. Messi carries the ball down the right. And it's Del Piero. Del Piero will not want to lose. And the shots! Now, oh, he's been caught on it here. And another try! கேவலம்டா டேய். It's caused a worry. டேய் Ronaldinho. பால் எப்படி போயிருக்கு உள்ள? He knew that was a great opportunity. அருமம் ப்ரோ. ஈஸியா ஜெயிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. ஓ I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and Del Piero! ப்ரோ. Oh, that was nice, but not quite the end product required. that's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay on side. என்னடா? And Messi! Oh, that was a brilliant save. Well, மெஸ்ஸியும் தடுக்கிறான் தடுத்துக்கினே இருக்கான் ப்ரோ. ஆனாலும் ஜெயிக்க முடியல. It's their second corner of the game. He's come in hard. அவுலையாடா. And now they can spring out of defence. He's shifting through the gears here. ப்ரோ ஆஃப் சைட் ரப்பரை யூஸ் பண்றான் ப்ரோ நான். Cross from Maldini. Jimenez tries to clear. And they're back on the ball again. அது பாஸ் போறான் ப்ரோ. Up in no man's land. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, the chip pass hasn't quite come off. And
That is expertly dealt with. Baresi. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, he had to make that, and he did make it. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now, can they get him away? That's just playing it safe and simple. Stood up well to him there. Hakimi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rummenigge. Well, the defence just about Wow, came out on top, but they were certainly tested. Not the most accurate pass. And that is as far as they're going to go. That is good pressure, just hounded him off it. Looking for a runner. ப்ரோ இதே பாலா போடுறான் ப்ரோ பாருங்க. That is a brilliant interception. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Good ball, good take. It's a searching pass. And he's there to clear it. Oh, it's a nice idea, but the execution was... Big chance! வா. Jimenez gets it away. என்ன ப்ரோ கொடூரமா தடுக்குறானுங்க. Just had a momentary lapse and பாய் slipped into இவன் முடிக்க some அடிக்க vision முடியல பாய். because he had good options around him and he failed to get his head up. ப்ரோ இவன் என் பாஸ் கேன்சல் பண்ண மாட்டானா ப்ரோ. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Un minuto de descuento. Shot could be on. It could be... Oh, shooting chance! போடா. And he comes up trumps again. Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. முடியலையா முடியலையா. This possibly the last play of the half. முடியலையா என்ன பண்ணாலும். And it's been taken short. He has found the way through. And the whistle goes for half-time. டோட்டம் கோல் கிரியேட் பண்ண போறான் நான் எடுத்து ஓடு. Decent enough half, but neither side able கொடூரமா to சேவ் பண்றான் பாய். அதுதான் time for some fresh ideas. 8 ஷாட்ல 7 ஷாட் ஷாட்டான் டார்கெட். Point of the game. What an இவன் 64% 54%. A lot of the best action of the half coming at இன்டர்செப்ஷன் the ரெண்டு very கிராஸ் end, ரெண்டு and I போட்டுருக்கேன். get the feeling the second இன்டர்செப்ஷன் half ஒரு 17 பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. in similar அவன் ரெண்டே ரெண்டு இன்டர்செப்ஷன் தான் பண்ணிருக்கானா. see this momentum டாக்கிள் பாருங்க ப்ரோ 8 பண்ணிருக்கான் நம்ம 8 பண்ணல. அவன் கோல் கீப்பர் பாருங்க 7 சேவ். என் ஆளுக்கு நான் பாலே கொண்டு போல ப்ரோ முட்டை சேவ்ல இருக்கான் ப்ரோ. ஆப்பன் 7 அதான் 7 சேவ் ப்ரோ. அடிச்சது பூராவே செம்மையா அடிச்சேன். And that's the start of another 45 minutes. வேலைக்கு ஆளே சொல்லு. So neither side. ஏய் இவன் இதே பாஸாயா போறான். ப்ரோ இதே ஐயோ இது ஒரு பால்னா ஒரு பால் கனெக்ட் ஆயிடுயா. Iniesta. Messi. This is the time you need that pace. Well, that is one way to stop him. என்ன எதுக்குமே ஃபவுல் தர மாட்டறாங்க. Tries to play it through. Just as I thought, Peter. நானே தரறேன். That's a half decent try. நாம யார் பாலாவே போறோம். You have to expect that from everyone now. For a moment you felt that was going some. That's rather hopeful. Oh, just lacked a decent finish. அவன் அசிஸ்ட் ஸ்மார்ட் Really அசிஸ்ட் good ப்ரோ. break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. Iniesta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ப்ரோ அவன் இதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பால் Stood வாங்கிடுவான். up very well to his man. Searching pass he's played there. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. They continue each to cancel the other out. Baresi spots it and intercepts. Del Piero might just make this. ஆப்போனி ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Yeah, he's pulled him up for that challenge.
ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஸ்டாப் ஸ்பாட்டட் பாய். அவன் பயங்கரமா தெரியுது, பச்சையா தெரியுது ப்ரோ. Oh, now here's an எனக்கு interesting இது பண்ணா matchup. கூட பரவாயில்ல, ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ணி கூட Rummenigge. தடுத்துறாங்கயா. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, the ball's gone astray. ஐயோ ஓடி இருக்கலாம் ப்ரோ. And ப்ரோ நீங்களும் இப்போ கொஞ்சம் ரைகார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. இல்லையா ரைகார்டு உண்மையாவே ஃப்ரீ ரைகார்டு எதுவுமே ப்ரோ. பேட்ரிக் வேராட்டா இல்லாதது மற்ற வேற யார் ஆங்கர்மேன் பேட்ரிக் இருக்கிறதே பெஸ்ட் பேட்ரிக் வேரா தான். பேட்ரிக் வேரா ஆங்கர்மேன் வேற யாரு மறந்து போச்சு பாரு எனக்கு ஆங்கர்மேனே. இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பேட்ரிக் வேரா வச்சிருக்கேன். அவன் அவன் பண்ணக்கூடாத வந்து இவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அவன் எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறான் ப்ரோ. அது ஸ்மார்ட் இது ஃப்ரீ டு பிளே இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கானு. well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's just misjudged that one. It is still anyone's game, 0-0. And it's Del Piero. Rummenigge, always looking for that half a chance. Shot, surely! It's a goal! ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் யூஸ் பண்ணுங்க. அதான் நான் ப்ரோ இருக்கிறது இப்போதைக்கு கரண்டாக ஃப்ரீ டு பிளே இருக்கு பெஸ்ட். அவன் பிளே டு வின்லேயே தான் பெஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கான். எனக்கு ஏதோ அப்படி தான் தோணுது ப்ரோ உண்மையாவே. ப்ரோ So the first moment of real significance. ஐயோ ஏன் ட்ரிபிள் Look, பண்ண மாட்டாங்க. experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. இதுதான் நடக்குது. It's an irresistible, இதை வேற ஆஃப் சைட் ட்ராப்பர் ஆன் பண்ணிருக்கான் அவன். Well, the question now is whether they can sustain it. He's having a go. Oh, good effort. He got plenty on that. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was நிக்கிறான் ப்ரோ. exasperating. Batistuta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Taken back almost at once. Looking to play him in. யோ நம்ம பாஸ். அந்த இடத்துல கேப் பயங்கரமா தெரியுது. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Van Basten. Defending was strong and firm. Strong challenge. That could leave a mark. No luck with that dink over the top. And the counter is on. Rummenigge aimed beyond the defence. Danger averted for now. ஆனா அந்த தடுக்கறான். It's a throw. ஓஜி அண்ட் மான்ஸ்டர் கோல்ஸ். என்ன ப்ரோ அந்த மாதிரி சுனிலா அந்த மாதிரி சுனிலா ஆப்பன் அடிச்சிட்டேன். ஜூ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் குளிக் பாண்டியா இருக்கும் கேண்டனா. டபுள் ஸ்ட்ரைக்கர் கேண்டனா கொடூரமாக இருப்பான். டபுள் ஸ்ட்ரைக்கர் நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கேண்டனா வில் டபுள் ஸ்ட்ரைக்கர் ஒன்று பாக்ஸ் என்ன பாக்ஸும் ஒன்று கோல் போச்சர் அடி பறக்க விடும். பறக்க விடலாம். பாக்ஸ் என்ன பாக்ஸ் வந்து திடீர்னு இது பண்ணுவானுங்க. ஆனால் எல்லோன் எக்ஸ் கொடுத்து இப்போ மேட்சப் பாக்ஸ் மாதிரி போடுறோம்ல அந்த மாதிரி போட்டோன்னா ஃபாக்ஸ் என்ன பாக்ஸ் அப்படி போயிடும். பதினாறுக்கு நன்றி நண்பர்களே. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சா இருக்கலாம் ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட் இல்லை ப்ரோ. அது He won't be happy with that one. Tchouaméni takes control of enemies on the move. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now?
Alvarez. என்னது பயந்துட்டேன்டா. இந்த பாலை விட்டுருவேன். Desperate defending required here. Well cut out. They're marching for error. Tries a shot. Oh, it's hit the post. பாடி லக்கிலி He can get that clear. ஜஸ்ட் மிஸ். ஐயோ கொட்டைய கலக்கிட்டான் ப்ரோ. Ah, good steal. He just read it. That has not gone well. Habrá 2 minutos de descuento. Well, they've got it again. Iniesta. Deftly away. ஏதோ என்னையே அறியாம அங்க விழுந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். Saliba. No messing about. பேர் தான் Referee looks at his watch. நோபு ட்ரூப். நீ உண்மையாவே நோபு தான்டா. Relief finally. இத்தனை ஷாட் அடிச்சேன். எப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நான் அடிச்ச அடியா எங்கேயாவே இருக்கும். செம்மையா அடிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். பாருங்க எனக்கு 9 ஷாட் ப்ரோ. அந்த 9 ஷாட்ல ஒன்று எப்படியோ உள்ள விழுந்துருச்சு. அது அது வேற கணக்கு. ஆனா 8 ஷாட் 7 ஷாட் கொடுற ஷாட் அடி பால வெடிக்க விட்டு. அவங்க பாயசம் போடலான்னு பாக்குறாங்க, முடியல கொனாமியால. ஏதோ இன்னைக்கு ஏதோ லக்கில நான் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா மேட்சும். சரியான தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன ரீல்ஸ் வர வர இதே போக மாட்டேங்குது, வியூஸே போக மாட்டேங்குதியா இன்ஸ்டால. நான் தரல சிவம் பாய். முகமது ஹுசைன் நான் ஆல்ரெடி யாரையும் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. இந்த இந்த இது கூட விளையாண்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நேற்று பண்டபை விளையாண்டாரான்னு தெரியலையே. மண்டபை திடீர்னு எப்படி விளையாடுறாரு? குளி தெரியற மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. டேய் பாய்ஸ் யாரையும் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. எல்லாம் எங்க போயிட்டாங்கன்னு தெரியல பாய்ஸ்லாம். இந்த ஃபார்மேஷனா இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சா இந்த ஃபார்மேஷன் வந்தாலே இந்த ஃபார்மேஷன் தான். இந்த 4-2ல இதுதான் பெஸ்ட். இப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த 2 அட்டாக்கும் அந்த ரொனால்டினோட்டையும் இவன்ட்டையும் போயிருவானுங்க. இவங்க நெய்மார் ரொனால்டினோ வச்சு இடிச்சுக்கிட்டே பில்டப்பை பாரு ப்ரோ. கொடூர பில்டப் ப்ரோ. இவன் கூட நான் ஆல்ரெடி விளையாண்டுருக்கேன் பாய்.
நான் வந்துட்டேன் அவங்க காணும். அதுதான் என்னன்னு தெரியலையா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல. முகமது ப்ரோவையும் காணும். நான் பொம்பளை போக்குன்னு நினைக்கிறேன். அபுபா எனக்கு தெரிஞ்சு பொம்பளை போக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வந்திருப்பாரு வரவே இல்லை. The mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. ரீல்ஸ்க்கு லைக்கே போக மாட்டேன்டியா சும்மா என்ன பண்றது இது. Well, we're on the way. Now Franco Baresi still to this day the ultimate benchmark for anyone of a defensive mindset. Jim. Well, I'd be hard pressed to name anybody who got close when it comes to reading the game as well as him. He leads by example, always timing his challenges to perfection and knowing instinctively when to bring the ball. Oh, he's been... and the shots! If they want to counter, they could do with more speed. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. Mateus. Now it's Lopez. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's the chance to counter. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Ronaldinho. Oh, this is a very good run. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's through here. நான் வரலனா கூட இது எனக்கு அதான் எனக்கும் தெரியல. இன்னைக்கு தான் காணோம் யாரையும். இதெல்லாம் பைக் படையோட இருந்தாங்க. And it's Lopez. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in the phase of testing the waters and sizing each other up. Fermin. No change to the score. 0-0 it remains. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Neymar takes the shot. Oh, great save by Dina. A reprieve. ஃபுல்லா என்னோட ஆளு கூட இருந்தேன். நான் லைவுக்கு வந்ததே அவங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு நீ சொல்லிருக்கியா அப்ப லைவுக்குலாம் வரவே இந்த மாதிரி இது பண்ற அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்குலாம் தெரியுமே அதெல்லாம் என்ன லைவ்னா என்ன அதெல்லாம் தெரியுமா? And one more try. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. Great chance. தெரியுமா நான் லைவ் என்ன அது என்ன? They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Oh, cracking ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. லைவ் கூட வர தெரியாம இல்ல அவங்கலாம் ஒன்றும் புரியாதே இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியும். It's run loose here. நான் கேக்குறேன். Cantona, who needs just a moment to score a goal. Now it's Lopez. Mateus, well read, and the danger is averted. Pirlo tries to pass it through. Rummenigge. This might spell danger. Cleared without complication. என்ன கணக்கு? And here's Cantona. Ronaldinho. Mateus did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, there's the shot! Oh, what has happened here? And he's following up! And he's really put himself on. அதெல்லாம் தெரியும் பாய். ஓஹோ அப்படியா? இல்ல ப்ரோ அது இதனால என்ன அதெல்லாம் எதுவும் தெரியுமா? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். இதனால எதனா தெரியுமா?
ஏன்னா ஃபுட்பால்லாம் முக்காவாசி பொண்ணுங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அது Drives it in. That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. And it's Ronaldinho. And here's Cantona. Might be danger here. பா Ronaldinho! நானும் எப்படியோ போறேன்டா அங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு. எவ்வளோ சான்ஸ் எவ்வளோ சான்ஸ் Sweeping move executed with So deadly chance. efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's சான்ஸ் like உருவாகிட்டே walking இருக்கேன். into a sucker ஆனா punch, ஃபினிஷே and பண்ண they're முடியல. dazed. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Could move up a gear here. பெரேசியை மார்க் பண்ணுறேன். Baresi cuts it out. உங்களுக்கு ஈ ஃபுட்பால்லே தெரியாது. ஓ ஈ ஃபுட்பால் அதான் It's a sharp pass. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And the referee brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much... ஐயோ தலைக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் போட்டிருக்கேன் அடச்சே. How's the first half compared with your expectation? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter attack is unlikely. They're switched on to that, and still very much in this game. Leading 1-0 at the break. பட் நீங்க ஆன்லைன்ல மல்டிப்ளேயர் ஒரு குக்கிங் கேம் இருக்கு. அதை ப்ளே பண்ணணுமா? ப்ளே பண்ணுவோம். ஏயா புரியல எனக்கு. பேவா வாழ்க்கை தான் உனக்கு தான் வாழ்க்கை செய்யும். Attenzione, una sostituzione. Here we go again then. A solitary goal. That has been the crucial difference. Thuram is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Aubameyang. Oh, good read. That was well played. Well stopped. He's had it nicked away. Now looking to orchestrate a counter. Tonali looking for a runner. Rijkaard calmly anticipates. என்ன பண்றது? எப்பவும் தான் பேசுறேன். போறியா? Maldini. Oh, can he get onto this? Stood up well to him there. Tonali. They've got to be quick moving this forward. Oh, no, that was never going to make it. Pirlo. Nice looking ball. Neatly clipped into space. And no, that is pretty much the end of that. Nicely Backing shaped on. ball. Rummenigge being hounded, manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Now it's Cantona. Cantona goes steaming forward. That's an excellent interception. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep it PUBG டவுன்லோட் பண்ணேன். Coming ஓ அப்படியா? again and again. They அப்படியா? just need to sort out their end product, and quickly. அப்படியா விளையாடுறது இல்ல. Now it's Ronaldinho. Great ball if he can get there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, they can break இந்த ரியோ பெர்னாண்டஸ் இவன் இல்லைன்னு வச்சுக்கவேன் ஒரு ஆளே Making further கிடையாது. progress now. பெரேசியோ Oh, this looks sharp. Now it's Ronaldinho. Such good technique. Oh, that's fabulous.
Shapes to shoot! So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on. It's Ronaldinho! வா hey how was this possible எப்பறா அவன் அடிக்க மாட்றான் அடி அவ்ளோ Ronaldinho actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. டேவிட் கையா The regular corner taker. It's loose and there's a race for the ball. Nicely weighted ball. And he's certainly onside here. Ronaldinho! ஏய் He can get that clear. Neymar is someone with real dynamite in his boots. இந்த ஒரு பாஸ் தான்யா ஒரே ஒரு பாஸ் நீ நீ Cantona நீ இவ்ளோ நான் is கஷ்டப்பட்டு within a விளையாடுறேன்ல flash. That's tidy. And he was alert to it. Driving through the middle. Perez I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And that was very necessary. Pirlo, great defending, strong and determined. Tonali. It's a searching pass. And there's green grass ahead of him. Tries a shot. Last-ditch defending, but that'll do. புலி வரும்போது இப்ப தூக்கி போடாம That, பாரு Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Aubameyang. தூக்கி போடாம Oh, the movement is slick, the speed is slippery. Aubameyang! It's run loose, who's going to get there? He'll try to keep this alive. Danger averted for now. I think we're about to see a frenetic finish. No half ஓடு measures. ஓடு ஓடு Big தலைவா Oh, fine stop from the keeper. Cantona is offering a தொண்ணூத்தி- right smile there. என்னடா இது மொல்ல நான் எப்பறா அடிக்கிறது ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கான் ஆளு நானும் முடியும் ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியலையா ஏன்னா தேர்ஸ்டே டியூஸ்டே நாளைக்கு நாளைக்கு ஒரு நாள் நம்ம ஒரு தேர்ஸ்டே லீவ் தலைவர்களே இன்னும் 2 லைக் வந்தால் 20 லைக்கு எனக்கு குக்கிங் கேம் ப்ளே பண்ணியிருக்கு காமெடியாக இருக்கு இல்லை ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும் ஆனால் அதுதான் அது 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 அந்த காமெடி வைஸாக நம்ம இப்போது நம்ம ரெகுலராக பார்க்குறவங்க வந்து எல்லாருமே என்ன பார்ப்பாங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் ரெகுலர் ஸ்ட்ரீமர் வந்து என்ன பார்ப்பாங்க அதான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இப்போ வேறு கேம்லாம் பண்ணால் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ அதனால தான் அந்த கேம்லாம் எடுக்கிறதே இல்லை இப்போ நம்ம பாய்ஸ் எல்லாமே குக்கிங் தான் பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கப்போ நம்ம அதான் பண்ண முடியும் இது அவங்களுக்கு அது நார்மலாக இப்போ அதான் பார்க்குறாங்க பாய்ஸ் அதனால தான் வேறு எதுவும் இது பண்ண அவளை பப்ஜி டவுன்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க ஓ அப்படியா சரி ஆனால் விளையாட தெரியுமா ப்ரோ Sostituzione di giocatori. Numero So, 11. third corner of the game. Numero 23. Ronaldinho. Numero 20. Messi. Lasciano il campo per il numero That has been 5. knocked clear. Il numero 15. And it's Rooney. Thuram. Il Good numero chance 19. here. Iniesta.
Attenzione, un நான் calcio சொன்னேன்ல ஐயா செலக்ஷன் di டோக்கன். sacco ஆமா di ஆமா துபாய். I think he's done great there, both reading it and dealing with it. தப்பு So the பண்ணிட்டேன் fourth துபாய். quarter of the game. நீ சொல்றது கேட்காம இருந்து தப்பு. Keeper's யாருக்கு done துபாய் with தெரியும்? that. He's found a way through. Ci sarà un minuto di recupero. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the... And that's that. நான் முக்காசு வைக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் துபாய். இல்லைன்னா நான் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நினைச்சேன். ஏன்னா உனக்கு ஃப்ரீயா ரொனால்டினோலாம் தரவே மாட்டானுங்க. இது தந்ததே பெருசு. அதான் அந்த 1 பில்லியன் கேம்பெயினுக்காக தராங்க போல இருக்கு. ஐஸ் வா வெல்கம் வெல்கம் மிஸ் வெல்கம். And there's a lot more to read into this game. அவன் than கூப்பிட்டா just the scoreline. கத்து விடு. அவ்வளவுதான். ஜெரால்ட் இல்ல எல்லாமே நல்லா இருப்பான். நான் ஜெரால்ட் வந்து பாக்ஸ் டு பாக்ஸ். பட் ஆனா இன் கேம்ல என்னன்றது தான் நமக்கு மேட்ரு. ஓ அவன் வந்து ஒரிஜினலா நீங்க ஜெரால்ட் எடுத்தீங்கன்னா லிவர்பூலை தாங்கினதே ஜெரால்டு தான். ஸ்டீவன் ஜெரால்டு தான் ஒரு காலத்துல. ஏன்னா லிவர்பூல் அது என்னது அகல பாதாளத்துல இருந்துச்சு. அப்போ வந்து லிவர்பூல் வந்து ஜெரால்டு மட்டும்தான் இருந்தான் இங்கிலாந்துல இருந்து. ஸோ வந்து இங்கிலாண்டை இதை தூக்கி காப்பாத்தினதே ஜெரால்டு தான். லிவர்பூலை தூக்கி இன்னுமே பெரிய கேப்டன் ப்ரோ, லெஜெண்ட் ப்ரோ. ஏமே ஜெரால்டு ஆல்வேஸ் ரொனால்டினோ தான். ரொனால்டினோ வந்து ஸ்கில்ஃபுல் பிளேயர் ப்ரோ. பிரேசிலோட நெய்மர் இல்லை அப்படின்னா இன்னுமே ரொனால்டினோ பற்றி பேசப்பட்டு தான் இருப்பாங்க. அது வினியா இருக்கவே இருக்காது. அது கஷ்டம். இன்னுமே நீங்கள் வந்து நெய்மர்னு ஒருத்தன் பிறக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிரேசிலில் வேற யாராச்சும் ரொனால்டினோ மட்டும்தான் இருந்திருப்பான். ரொனால்டினோக்கு அப்புறமேட்டு தான் நெய்மர். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் தலையன் வந்து ரொனால்டினோ காட்டினா வித்தைய அளவு காட்டல. பட் இருந்தாலும் கொடூர பிளேயர் ப்ரோ. மாற்று கருத்தே இல்லை தலையனை பற்றி. அம்மாடி வேணா போஸ்ட் பண்ணு ப்ரோ. ரொனால்டோ வந்து கிரேட்டா. அவங்க ஜென்ரேஷன்ல ரொனால்டோ கிரேட் ப்ரோ. நம்ம ஜென்ரேஷன்ல நெய்மர் கிரேட் ப்ரோ. இந்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து யாருன்னே தெரியல. பிரேசில்ல இருந்து ஒரு வித்தக்காரனை நான் பார்க்கவே முடியல. ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிளேயர்லாம் நிறைய பேர் இருப்பானு ஒரு. ஆனால் அவனுங்களாம் இனியெல்லாம் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிளேயரே கிடையாது. அவன் எதுவுமே வித்த காட்ட மாட்டான் ப்ரோ. 2-3 வித்தையை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவ்வளோதான். நெய்மர் ரொனால்டினோலாம் மேட்சுக்கு மேட்ச் வித்த காட்டுறவனுங்க ப்ரோ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. என்கிட்ட ரொனால்டினோ பிக் டைம் கார்டு இருக்கு சிவம் ப்ரோ. அதான் யோசிக்கிறேன். The supporters in great voice and there's a real இல்ல இந்த ரொனால்டினோ anticipation in the air. Game on. And as you can see, we've already started here. Milan have chosen ஓஜி ரொனால்டினோ எப்பொழுதுமே இந்த கார்டு தான். How do you see பிரேசிலோட கார்டு. And the importance of this formation is not to allow the ஆனா இந்த ரொனால்டினோ நல்லா and the இருக்கு. கேம் வைஸ் attacking three to பாத்தீங்கன்னா become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter attack and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organize things very quickly. Looking for a runner. He is through here. Stojkovic defending his corner stubbornly. நம்மளேர்ல அந்த ரொனால்டினோ தான் இருக்கு. ஓஜி அதுதான். கொடூரமா இருப்பான். Now the cross. ரொனால்டினோ வந்து உண்மையாவே பார்சலோனா இருக்கப்ப And that's been one straight back.
They'll want to make the most of this turnover. Oh, really good feet. Oh, now here's an interesting matchup. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I've always liked this guy, Jordan Henderson. Someone who has had unrealistic expectations to live up to. But his athleticism, his improved passing, the fact that he's become more adventurous has definitely made him a much better player, all underpinned by a great desire and real commitment. Yeah, I'd have picked him to. Fans feel much the same way. Milan have it back and can go again. Alexander-Arnold is looking to influence the game from out wide. Looking to play him in. Rummenigge, he has found the way through. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Through pass மட்டும் போடாம இருந்தானே நம்மள போய் கீப்பர் இந்த ரெல்பியார் அவுட். And here's Stojkovic. Messi. Beckham. பாத்தீங்களா ரெண்டாவது ஷாட் எடுக்க மாட்டான் bro. ஏன் அப்படி பண்றான்? Stojkovic aims beyond the defense. Had a shot. அவரை இத போய் Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. A reprieve, albeit perhaps momentary. Rummenigge. So what can they make of this? Baresi. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Pirlo. That's been cut out, well played. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's a look and place it forward. Approaching the half-hour mark. Cruyff. Rijkaard. They want to be quick here. It's breakaway time. Probing pass. Baresi cuts it out. They need to play this quicker in transitions like this. And that's the end of that. It all started well enough. No, that's been intercepted. Can he get on the end of this? Adriano. That is good alertness. Nicely weighted ball. Go off. Is flagged off. Bro, hi bro, வாங்க bro, sorry bro. G 0 hi bro. கேப்ஷன் தான் பாருங்க. ஓகே தம்ப்நெயில் மஜாவா இருக்கு. தேங்க்ஸ் ட்ரிக்ஸ் பாய். நல்லா இப்பதான் பண்ணேன். ட்ரிக்ஸ் பாய் நம்ம போட்டோ போட்டா தான் மஜாவா இருக்கும்னு நினைச்சேன். இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறேன். Plays the return pass. And the counter is on. Not the most accurate pass. Do you know what player will come? எனக்கு புரியல bro, what player will come னா என்னது? In terms of goals, at least you've missed nothing. Tomorrow bro. Asking tomorrow. Messi, a player so deservedly decorated. Bro, இதுதான் bro பிரச்சனையா இருக்கு. 5 minutes till the break. A lot of space here, a real opportunity. And it's Del Piero. Chiellini wins the duel this time. இதுதான் bro பஞ்சாயத்தா Del இருக்கு. Piero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Stojkovic. Alexander. விளையாடலாம் தெரியல bro, விளையாடுற மாதிரி விளையாட தெரியாது. விளையாட தெரியாம நடிக்கிறான் bro. Do a bit better than that. And we've reached half time. A decent enough half, but How many players able இருக்காங்க? to get on the score sheet. Time for some fresh ideas. bro 250 player நினைக்கிறியா? 25 டோக்கன். Some first half thoughts. Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And we're already back up and running after half-time. So the first half brought no goals. It's ruffled a few feathers, but well dealt with.
Costa Curta did well to emerge with the ball. And Del Super. Piero! He scored! What a goal bro PC. Oh, he's quite the pro. Guys பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. புதுசா பார்க்கறீங்க அப்படியே subscribe பண்ணி விடுங்க. An advantageous edge and he applies it with lethal effect. How many players இருக்காங்க bro? PC ஆ இல்ல மொபைல் கேமா bro? Bro PC bro. PS5 விளையாடுறேன். He picked his Not mobile. spot expertly. That's expertly finished and he's done that so often. சதறி இருப்பான் நேரத்துக்கு. First goal of அலற the game. வண்டா 8 Well, இருக்கு it அப்படி. looks like a bit of half-time encouragement was Come all that on, was man. needed because we have a very different game on our hands now, Peter. ஐயோ எனக்கு தலையாச்சும் வீட்டில் போய் பார்த்தா கடுப்பா தலைக்கறி குழம்பு அப்படி இப்படின்னா எனக்கு தலைக்கறியே பிடிக்காதியா. என்னடா இடிக்க வேணும். Simplicity about this contest. Willing running on one side. அதை நினைச்சா இன்னும் கஷ்டமா இருக்கியா. செவ்வாய்க்கிழமை ஆனால் சரி நல்லா சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா செவ்வாய்க்கிழமை இப்படி தலைக்கறி This அப்பாவுக்கு is the தலைக்கறி தான் sort of பிடிக்கும். thing he craves. A வேலை chip- சாப்பிடுவேன். Alessandro Del Piero, another ice-cool goal. A finish right from the top draw. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This Shapes to shoot. There it is. டுடே வெனஸ்டே ஆமாயா திங்கள் செவ்வாய் புதன் So calm on புதன் காலமான எங்கள் வீட்டில் முக்காசி செய்வாங்க. to fashion a fine finish. சரி such a இருந்தானுங்க well-worked finish. சரி It என்னன்னு looked பார்த்தா like he கடைசியில் was going to இதுவா be shut down, but he thrived பேசுகிற in தலைக்கறி situations அதெல்லாம் like பிடிக்காது that. ப்ரோ. So we have a breakthrough. Now Moola how இல்லைன்னு will கொஞ்சம் மூளை things மட்டும். develop from here? தலைக்கறி மட்டும் தான் பிடிக்காது. And here's Stojkovic. Looking for options for movement. That's a good ball out wide. Ball swung in. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. Pirlo. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. இன்று புதன் You know, it was ஏ an ஆமாயா இன்று புதன் intervention தாயா. that had to be புதன் made. தானயா. Serious trouble. இப்போ புதனை நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்க. சாடா டேய். Ronaldinho. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Corner given. எனக்கு சிக்கனார மொட்டானா ஏயா மொட்டான். Milan with the corner. There first. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's Del Piero! கேம்ல Should get the job done. Rummenigge has found the net here, of course. This is the time you need that pace. And this is Messi. Oh, that's well spotted. Stojkovic. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Looking to play him in. ஆமை It's a carbon copy. நல்ல வேடா டிடா வந்து பீட்டர் ஸ்கிமிச்சான் தான் விரிச்சிருப்பான் கவரே Yet, Peter, but you do Type, get them up in the ante here. They'll get the reward if they correct can ஆவடி. stick at this. யோ சிக்கன்னு சொன்னீங்களா சிக்கன் ஆர் மட்டன் இல்ல சரி கண்டிப்பா ஒரு கெஸ்ட்ல ஓகே ஒன்னு சிக்கனா இருக்கணும் இல்லை மட்டனா இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நானா கெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோ நீ மொட்டன்னு போடணும் சத்தியம் நான் நினைக்கலையா சிவம் ஃபார்வர்ட் எவ்வளோ எந்த டைமே இல்லை ஓ சிஎஃப் எவ்வளோ இல்லையாடா சிஎஃப் கொண்டு வரணும் இல்லை உண்மை நீங்கள் ஆள் மாற்றி விடுறதுக்கு ஆள் Sostituzione per il Milan. Numero Corner number 11. 2 then. Numero 14. திருப்பி தான் Lasciano il campo per il அப்பா numero 18. Il numero 22. ரெண்டு இந்த கார்டு ஆனால் சூப்பர் கார்டு உண்மையாகவே நல்லா விடும் That's very disappointing, it has to be said. And now they can spring out of defence. Now Messi is on his own. Shot a goal! Oh, தம்பி மேனுவல் கோல் கீப்பர் வைக்கிறாராம் two ahead, late in the day. Game தரல படம் over பத்தி surely.
வாங்கி செல்லுங்களா அவங்களுக்கு அடுத்த சீசனு மேனுவல் கோல் கீப்பிங்க்கு ஆஃப் வச்சுட்டானுங்க. அதுக்கு பதிலா சிப் பண்ணி கொண்ற மாதிரி எதுவும் இல்லாமலே நம்மளா சிப் போடுவோம். Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. He's being chased here by an unwelcome guest. Jordan Henderson. Oh, he's found support out wide. Brilliantly cut out. Well, they could break here. Messi. இந்த இடம் தான் எனக்கு தெரியுது. இப்படி இது எப்படியா டபுள் டச் பண்றது? No progress. Well, that tackle was certainly பாடி sturdy. ஒரே முட்டை சண்டையா நடக்குது கைஸ். Oh, that's a booking. ஒன்லி முட்டு தான். மாட்டு முட்டி இந்த மாதிரி கிட்டே இருக்கானுங்கடா மரட்டு முட்டை. Turam elects to தலைவா புல்லட் ஹெட்டர். ஓசு பாண்டி. Well, he got rid because he was under pressure. இவங்க ஆட்டே நடக்காம. They get a throw in. And here's Neymar. Neymar stood his ground strongly. Alexander-Arnold. இந்த இவனுக்கு Challenged just a bit on the firm side. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Del Piero. Del Piero! Oi! Del Piero, இந்த Del Piero அது கிருதா அவ்வளவு தூரம் வச்சிருக்காயா? இந்த ஒரு கிருதாவா இல்ல வேற எதுவும் தெரியல. Not the best distribution from the keeper. And that has left him in a heap. Bye, Mare. This is Adriano. Pretty robust defending. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Oh, no messing about. It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. I just think it was a cheap That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And there's his chance to lead the counter. Pele. 5 minutes to add. Rummenigge. Foot in. Beckham. And that's it. So smiles all round as they shamelessly whistle euphoria. A win achieved through. மூட்டிருந்தாலே ரெட் ஆயிருக்காது. காட்டுறேன்னு இந்த இனியஸ்டா கிளிப்டா போடணும். என்ன இருக்கு இந்த இனியஸ்டா? இனியஸ்டாக்கு டபுள் டச் ஃபாலோ கண்ட்ரோல் ஃபிளிப்டா போடணுமா? ஒரு சிவி ஃபார்வர்ட் எடுத்துருவோம். ஃபார்வர்ட் இல்ல ஒரு ஷோ இந்த பிஓடி கார்டே அவ்வளோ இருக்காங்க. 5600 பையன் ரீச் பண்ணிட்டேன். சூப்பர்யா, அவ்வளோதான் என் பையன்யா. போட்டானா மின்னல் மாதிரி. அறுபடை அவ்வளோதானே. கேம்ப்லாம் பண்ணிடுவாங்க. டானி எடுத்துருவோம். பாக்ஸ் என்ன பாக்க கோல் போச்சு வேணும். நாளைக்கு 1 பில்லியன் ப்ரோ 3 பிளேயர் போறாங்க. அதுல யார் ப்ரோ பெஸ்ட்? அதுல கண்டிப்பா ரொனால்டினோ தான் ப்ரோ பெஸ்ட். அதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது. அதுல நீ யாரையுமே தெரியல, கண்ணை மூடிக்கிட்டு ரொனால்டினோ சைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்.
தலட்டால வேஸ்ட் ப்ரோ. தலட்டால வச்சு யூஸ் பண்ண பாய் உங்க மேரேஜ் பிரியாணி. ஆமாயா என் மேரேஜ் பிரியாணி தான்யா. மேரேஜுக்கு எப்பொழுதும் பிரியாணி தான். ஏன் மணி 9:30 தான் ஆகுதா இன்னைக்கு? ரொம்ப பொறுமையா போதியா. ஒரு பிரியாணிக்காக என்னை கல்யாணம் பண்ண சொல்ற? வேணா பண்ணிக்கலையா? பிரியாணியா பாய் சிம்பிளா. ஆனா உண்மை ப்ரோ. நீங்க நீங்க வந்து எந்த இதை வேணா எடுத்து போங்க. எவ்வளவு பெரிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கடை, பீஸா கீஸா, எதை வேணா, பாஸ்தா, ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா, எதை ஃப்ரைடு சிக்கன், எதை வேணா ஆனா ஒண்ணுமே பிரியாணிக்கு ஈக்குவலே கிடையாது. அது வந்து அதை அடிச்சுக்கவே முடியாது. வேற மாதிரி இருக்கும். எதுவுமே நானும் ஒரு பிரியாணி போயிட்டேன். எங்க போனாலும் பிரியாணி தான். மேரேஜ் பண்ண உடனே பிரியாணி. ஆமா ப்ரோ. அன்னைக்கு 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 பிரியாணி ஆகணும். பிரியாணி தான். ஹெட்டிங் கோல் போடுங்க ப்ரோ. அட ஹெட்டிங் கோல் நமக்கு வந்து தெரியாது. நான் ஒரு நூபு ப்ரோ. ப்ரோ பிளேயரா இருந்தா பரவாயில்ல. கைஸ் பார்க்கலாம். சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு. ஹவு மெனி லைக்ஸ் கைஸ்? எவ்வளோ லைக்ஸ் வந்திருக்கு? 20 லைக்கு மேல வரலனா வெட்டப்படும். கைஸ் 18 19 லைக் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் கைஸ் 5 பேர் பாக்குறீங்க. அப்படியே 20 லைக் போட்டு விடுங்களேன். 6 பேர் 21 லைக் நன்றி. 6 6 6 மணி 6. கீர்த்தனா கையில போனு 877 8 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 3 சப்ஸ்கிரைபர் யா. இன்னும் 100 சப்ஸ்கிரைபர். 100 சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு போறோம். Well, here he is, the epitome of athleticism and speed. That is Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the tools to improve any team, and then all that flair. Yeah, it seems an age ago now, doesn't it, that he started his career down on the south coast as a left back, of course. Yeah, attackers end up there, but he went on to do great things at the other end. Goes for a shot. ப்ரோ வேஸ்ட் ப்ரோ. நான் உண்மையாவே நான் ஒரு வேஸ்ட். உண்மையாவே வேஸ்ட் ப்ரோ. இவ்வளவு அழகா கொண்டு போயிட்டு பால இந்த இடத்துல போய் விட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ இல்ல அதுக்கப்புறம் உனக்கு இது போடுவாங்களையா? அங்கேயே கறி குழம்பு அந்த மாதிரி தானேயா? And now they can spring out of defense. Now it's Dani Olmo. கறி குழம்பு அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க. It's the most accurate pass. And here's Yamal. No, not quite on the same wavelength. It's a decent chance to counter-attack. That's a cute ball. And it's Rijkaard. Well seen, saw that coming. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, beautifully shaped ball. நானா போட நினைச்சா சிப்பா சூப்பரா போறேன். All the way through to the keeper. நான் போட கூடாது. Never going to make it. Played into space. போச்சுடா. Yamal! Goal! இந்த மாதிரி
இந்த மாதிரி ஆவாத வேலை பார்க்குறது தான் நம்ம வேலையே. Have the lead. இந்த லமீன் பெருமா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. One ப்ரோ அழகா ப்ரோ sweeping move கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரோ. executed with deadly ஆணவம் ப்ரோ efficiency. ஆணவத்தில் இருந்து Milan ராணுவத்தில் are இருந்து such an ஆணவம். adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moments, and it's ரொம்ப come ரொம்ப earlier than perhaps we anticipated. தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. Hakimi gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Iniesta. Well, I wouldn't quite advise they should resort Oh, to bro. risk-taking at this stage. I have There's to- plenty of time left yet. Oh, such a clever touch. And it's... Oh, that was no routine save. Neymar is offering a இல்லாத wide smile. ப்ரோ அழகா கிளியர் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த 2 வீக் ஃபுல்லா வெஜ் தான். நான் என்ன சொல்றேன், நான்வெஜ் இல்லை. ஆனா வெஜ் தான் சாப்பிடணும் உண்மையாவே. நான்வெஜ்ஜோட வெஜ் தான் அதிகமா சாப்பிட்றதுனா நான்வெஜ்லாம் கம்மி தான் இருக்கும். And now a sudden chance to counter. He's had it Non-veg taken off him. Marquinhos is நான்வெஜ்ல very அதிகமா much என்ன of தெரியுமா the சாப்பிடணும், சிக்கன் தான். nonchalant school of defending. அதான் ரொம்ப புரோட்டீன். Zanetti made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Nice looking ball. Now it's Dani Olmo. Yeah, they were looking for a counter-attack. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Yamal. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, it's a move of great promise. Shapes to shoot! சொன்னேன்ல இவன் விட்டுங்க. Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Marquinhos gets across to intercept that. Spread it left. Now it's Dani Olmo. He is just caressing the ball. Dani Olmo. Chance for a shot! That is decidedly lacking. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking... Dani Olmo! இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நான்வெஜ் பாய். Not quite the end product ஆஃப்டர் required. ஃபங்க்ஷன் நான்வெஜ். Dani Olmo deserves a lot of credit for his willingness to make நம்ம இதெல்லாம் those எப்பொழுதுமே runs. The passers will always இதுனா have an option with him. Keeper has taken decisive action. And now they can spring out of defence. Hakimi makes the interception. He's got away. Some good work on the right flank here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Marquinhos gets it clear. And smartly reclaimed. Now try to spin that positively. I certainly can't. Dani Olmo chasing after it. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Neymar is someone with real dynamite in his boots. And it's Neymar. He's looking wide. Well, that's well seen too. Rijkaard. And it's Messi. Zanetti applies the finish. எனக்கு அதான் ஃப்ரெஞ்ச் தெரியும். ஃப்ரெஞ்ச் Save from the keeper. Zanetti really must be thinking French what he தெரியும். has to do to score there. Milan have their third corner. And now a sudden chance to counter. Il quarto uomo indica 2 minuti That di is good recupero. pressure, just hounded him off it. Tries to play it through. Oh, that was vital. Could move up a gear here. Stood up well to him there. McAllister. Dani Olmo.
Referees ஆமாயா ஃப்ரெஞ்ச் படிச்சேன் 11th 12th ஃப்ரெஞ்சியா நானு for half time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very 11th much 12th up for non grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. ஃப்ரெஞ்சு பேசுங்க எனக்கு தமிழ் ஃப்ரெஞ்சு பேச மாட்டேன் ட்ரெக்ஸ் பாய் வெறும் எழுதுறது மட்டும் தான் நம்ம எழுத சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பக்கா பேராவாக எழுதுவேன் ப்ரோ பயங்கரமாக எங்கள் கிளாஸ்லேயே நான் தான் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து டாப் மார்க் 200 199 ஆமாம் ஃப்ரெஞ்சில் பேசுங்க எலாகிறே இது சேட்டில் ப்ரோ சேட்டில் இது போட முடியாது இதை போட முடியாது அது ஃப்ரெஞ்சுக்கு நான் அந்த அந்த இது எழுதி காட்டுவோம்ல நான் எழுதி காட்டுவேன் You want to get back in it as soon as possible. ஃப்ரெஞ்சு இங்கிலீஷ் எல்லாம் ஒன்று தான் புரியுதுறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது Ronaldinho looking to be a menace in the final third. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. And it's Neymar. Oh, he's going to be disappointed with that. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, the idea was a good one. வாங்க ப்ரோ Execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Challenge just a bit on the firm side. வாங்க ப்ரோ மதியம் ப்ரோ வெல்கம் And he's in on goal. Oh no, what has happened here? Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Oh, that's a key interception. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. He has found the way through. Rummenigge. He's had a fair tumble under that challenge. He's been bundled. ப்ரோ ஃபவுலா And he is going into that little. சாப்பிட்டீங்களா இல்ல ப்ரோ இன்மேட் தான் ஜோன்ஸ் அங்கிள் ஃபவுலாடா கே ஃபவுல் கொடுத்துருக்காங்கடா Del Piero with a real chance here. Yeah, and I think it's a lesson to be learned in not conceding free kicks in this area. Messi! It's So, bounced back off the post. Cleared without complication. Rijkaard does well to get it back. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. ஏய் பால் புதி நான் பாஸ் போறேன் McAllister, oh, well played, well sorted out. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நாலு பேர் கிட்ட பால் புடிங்க இருங்கயா 20 வாங்க Really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And he was quick to react. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than நான் இங்கிலீஷ்ல It's Neymar! லாக் கொடூர லாக் இருக்கு என்ன நீயா இது பகா And this is Wow, Neymar. mother. No way through, so back it comes. Ronaldinho. And Del Piero. And that pass just didn't quite work. Ronaldinho. And this is Messi. ப்ரோ இவன் ப்ரோ காலுக்கிட்ட பால் வருது ப்ரோ பட் ஆனா வந்து புடிச்சறான் ப்ரோ Can he get it through? And this is Bale.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave Wait, defending, yeah. and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked Bro, against them. எப்படி bro? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Bro, இங்க பாருங்க bro. Just he tries a shot. Iniesta. Bro, யாவன். இன்னொரு பையன். They've got to make this nice and quick. Ronaldinho goes steaming forward. Shoots! வா. They've done it! ப்ரோ லிட்டரலா சரியான எப்படியா அது ஃப்ரீ கிக் வந்துச்சு தரல ப்ரோ அது இதாயிருக்கும் அது உள்ள போக வேண்டிய கோல் ப்ரோ Complete Yeah, outside, awareness. outside. He understood what was needed and he executed it smoothly. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Sostituzione di giocatori. ஆக்சுவலா அது ஃபவுல்ரா உள்ள விட வேண்டியது Ronaldinho, numero 4, numero 11. Lasciano il campo per ப்ளீஸ் பார்க்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணி So பாருங்க time for change. And this one has been on the card. கேமே for ஒரு a மாதிரி while. ஸ்லோவா போயிட்டு il numero 18. And that has added a whole new complexion to the game. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Thuram picks it up out wide. Yeah, that does look a அட foul. Referee's அடடடவா வந்துக்கிட்டே ப்ரோ இந்த பாஸ் போற கரெக்டா உள்ள வந்துறான் ப்ரோ தனியா மாதிரி This looks like a more than decent chance to strike. So does he go for it? It's not a kind angle. He's missed, but not by that far. Yeah, he may have மெஸ்ஸி எடுத்து snatched ஃப்ரீ at that a கட்டணும் bit, even though பை it's சீக்கிரமா so காலேஜ் close. முடிக்கணும் என்னாச்சு காலேஜ் முடிச்சா சொல்லி இங்கே கேஷும் Referee's பண்ணுறோம்னு given a வச்சுக்க throw. சரிங்க அவன் டவர்லாம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கானா எனக்கு எதுவும் டாக் Lovely pass, but can he get there? That's positional gold, the utilisation of space. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. எல்லாத்தையும் எப்பவும் நமக்கு ஒரே ரீசன் தான் கல்யாணம் முடிச்சு சரி இப்ப இது பண்ணிட்ட Look, there has முடிச்சு to be கல்யாணம் more பண்ணி என்ன urgency பண்ண here. The ball has to get to காலேஜ் the other முடிச்சிட்ட end ஓகே much faster. கல்யாணம் பண்ணி Tries to pass it through. It's a promising position. 2 minutes to be added on. Now it's Neymar. And this is Torres. And this is Torres. ப்ரோ Can he finish? அப்பா ப்ரோ செம்ம லாகு ப்ரோ அந்த இடத்துல கோலே உழுவ வேண்டியது ப்ரோ ஏன்னா ப்ரோ இப்படி லாகு போடுறானுங்க He'll take that. Perhaps not the ஐயா prettiest, but they all count. கருமோண்டா ஏன் And that's it. எடுத்த மாதிரி ப்ரோ இது இத்தனைக்கு சூப்பர் கேன்சல் பண்ணி லாக் போட்டேன் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ கேவலமா இருக்கு From those players, what டென்ஷன் unity, ஆயிரும் ப்ரோ அந்த what கோல் joy. ப்ரோனா That was so very, very good. Signore e signori, So vi a ricordiamo che dramatic per game giocare decided in its very last அவுட் moments. எஸ்கேஎஃப்எம் Well, I just think அது கஷ்டம் ப்ரோ இப்போ பார்த்தீங்க அந்த மேட்ச் எப்படி எவ்வளோ மைன்யூட்டான இடத்துல அந்த இடத்துல நான் ஜெயிக்க போறேன்னு தெரிஞ்சு எனக்கு கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ சூப்பரமா அவனுக்கு அவ்வளோ இது ப்ரோ எனக்கு அவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ அப்பா ஸ்கிரிப்டா போட்டானுங்க பாரு கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க வரும்
சரியான ஸ்கிரிப்ட். கொடூர ஸ்கிரிப்ட்னா அது இந்த அந்த இடத்துல நான் இத்தனையும் உள்ள போட்டேன். அவன் அவன் வந்து சூப்பர் கேன்சல் பண்ணிட்டு அடிக்கிறதுக்காக போறான். அத்தனைக்கும் அவனுக்கு வந்து டவர் கிடைக்கல. எப்படி போட்டானுங்க பாருங்க. ப்ரோ இவன் ஏதோ வேஸ்ட் பிளேயர் ப்ரோ. இவன் பாருங்க டிவிஷன் 3 இப்பதான் விளையாடுறான். வேஸ்ட் பிளேயர். ஆனா இவனை என்ன ஜெயிக்க விட மாட்டானுங்க. 133ல இதுக்கு நன்றி. 21ல கைஸ் பார்க்கலாம். சேனல் லைக் பண்ணிட்டு நமக்கு 4 பேர் பார்க்குறீங்க. யார் அது? கை தூக்குங்க. 4 பேர் பார்க்குறாங்க. 4 பேர் கை தூக்குங்க. அப்டேட்ட கொண்டு வாங்கடா தயவுசெய்து. ஒரு பீப்பிள் வாட்சிங் தேங்க்ஸ். போய் என்ன பிரயோஜனம் டிவிஷன் போய் என்ன பிரயோஜனமே இல்லை ப்ரோ. பாய் நம்பிட்டு அப்புறம் ஏதோ சைனீஸ்காரன் ஒரு ஒன்றில் இருக்கான். அது ஃபார்மேஷனு 2 பில்டப்பு. என்ன என்ன ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கான் உள்ள போனாலே வெறியா இருக்குது. இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்காங்க. என்ன இந்த ஃபார்மேஷன் எது ஃபேமஸ் ஆகணும். புல்லட் ஹெட்டருக்காக வச்சிருக்காங்க. வீடு இந்த நேமே நல்லா இருக்கும். அப்படியே இறக்குனா எல்லாம் ஒரே ஃபார்மேஷன் வரும். இது மாதிரிலாம் நம்ம எப்போ வயசு வருவோம்? ஆனால் நம்ம எப்போ வருவோம்? எத்தனை யூடியூபர் இருக்காங்க? எத்தனை யூடியூபர் இருக்காங்க? எத்தனை யூடியூபர் மேலே இருக்காங்க? ட்விட்ச். ஆனால் நிறைய ட்விட்ச் அங்கே அப்புறம் யூடியூபு யூடியூபர் அவன் ட்விட்ச் டிவி ட்விட்ச்சு டிக்டாக்கு டாப் பண்ணுற ட்விட்ச்சு யூடியூபு நான் பாவம் ப்ரோ. யார் யூடியூப் டேவிட் எஸ்எம்ஜி வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான் பாய். எத்தனை ஃபாலோவர் இருக்காங்க? டாப்ல இருக்கான் டேவிடு. இப்போ வரேன் சார். இப்போ இங்கே தான் இருக்கான். ஆரம்பிப்பேன் ப்ரோ. எனக்கு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ 2.55Kனா எவ்வளோ ப்ரோ? எவ்வளோ இது? 2 லட்சமா? இல்லை 18 பேர் பார்க்குறானுங்க. 2500ஆ? கொனாமி நாட் அலவுட் மீ. அதெல்லாம் பேர்லாம் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. பேர் என்றக்கே 2500 பேருக்கிட்ட இருக்கானு. அவனுங்களுக்கே 25Kயா? ஓ ஆமாம் ஆமாம். இல்லை இல்லை 2.55 போட்டுருங்க. எங்கே பாரு போகிறேன் பாரு. 2.55 இருக்கு. இப்படி போட்டால் எவ்வளோ? ஆமாம் 2.55K தான். 25,000மா? சரி அவனுக்கே 18 பேர் தான் பார்க்குறானுங்க. அவனுக்கே 14 லைக் தான். ஆனால் நமக்கு 22 லைக் தான் கைஸ். ஹிந்தி பண்ணிட்டு கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. போயிடலாம். அங்கே பாருங்க இவன் ஒருத்தன்
கீழ சாப்பிட கூப்பிட்டாங்கடா உன்ன. ட்விட்ச். இப்ப ஏகப்பட்ட பேர் ட்விட்ச்ல பண்றானுங்க ப்ரோ. ட்விட்ச் நல்லா இது பண்றான். டாப் பண்டல்ல இருக்கவன் நீ மாசுனா 2000 தான்யா. 2500 தானா? ஆனா எப்படி ப்ரோ டாப் இதுல இருக்கான்? நம்மளும் தான் நமக்கு சர்வர் ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு. அதனால தான் நம்ம கேம் பிளே கேவலமா இருக்கு போல. சர்வர் இப்படி இருந்தே இந்த பொழக்கிறான். ஆனா நமக்குலாம் சர்வர் இருந்தா எப்படி அடிப்போம் கைஸ்? செத்து போன சர்வர் தான். சர்வர வச்சே பொறி பறக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஏய் ரீல்ஸ் ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னு பாக்குறேன். ரெக்ஸ் பாய்க்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து குடுக்கலாம்னு பாக்குறேன். கோஆப்பரேட் பண்ண மாட்றாரு நம்ம அபு ப்ரோ. பாக்குறாரா என்னன்னு இது கிரிக்கெட் விளையாடலாம் கடைசியில செம்மையா இருந்துச்சு. சர்வர் இஷ்யூ தான். பிசி. ஓகே ஓகே. மண்டபே லைவ் முடிச்சாரு. லைவ்ல ஏய் ஃப்ரீயாடா. ப்ரோ. ப்ரோ இது டவுன்லோட் பண்ணிறேன் ப்ரோ இன்னைக்கு. அடா. இது எப்படி ப்ரோ ஃப்ரீல இவ்ளோ நாள் கவனிக்கல ப்ரோ. அப்படிதான். ப்ரோ என்ன கேம் தெரியுமா ப்ரோ இது? கிராக் வெர்ஷன்லாம் ஏத்திலாம்னு இருந்தேன் ப்ரோ இத. அவங்களோட போட்டேன் அவ்வளவுதான். விளையாடணும் பல வருஷமா தம்பி லேப்டாப் விளையாடலாம் ஏத்தி பார்த்தேன். ஏத்தி கிராக் போயிருச்சு. கிராக் வெர்ஷனால ஒண்ணுமே பண்ண நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி தான் ப்ரோ. போட்டு கேம் ப்ரோ. மாஸ் கேம் அதான் மாஸ் கேம் ப்ரோ. நைட்டு போட்டுறேன் சிவமே. 47 ஜிபியா எப்படியா? மொத்த கேம் இது விசாட்டு வார்ஜோன் வந்துருக்கியா? வார்ஜோன் லைவ்ல போடுங்க. லைவ்ல இது வார்ஜோனா இருக்க போதியா? வார்ஜோன் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கை டெலிட் பார்க்கை பாருங்க இவருக்காக நைட்டு பார்சா மேட்ச் வர லைவ் போடுங்க. ஐயோ அபூர்வம் இல்ல பிஜி பாய் என்னன்னா போட்டு நமக்கு எதனாவது சிக்கலாயிருச்சுன்னா காப்பி ரைட்ஸ் ராங் ப்ரோ இந்த மாதிரி எதுவும் காப்பி ரைட்ஸ் ஆயிருமோன்னு பயமா இருக்கு ப்ரோ. அதுதான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா போட்டுருவேன். போடுறதுக்கு என்ன பார்த்து எதுவும் பஞ்சாயத்து ஆயிருமோ. ஸ்கோர் கார்டை மட்டும் வச்சு டிஸ்கார்ட்ல மேட்ச் ஸ்கோர் அப்படி வேணா பண்ணுவோமா? வேணா என்கிட்ட சோனி இதே இருக்கு ப்ரோ. பட் ஆனா என்னால இது பண்ண நேத்து நானும் ஸ்ட்ரைக்கரும் திட்ட ஃபுல் மேட்ச் பார்த்தோம். அந்த ஸ்டோரி இருக்குல்ல ஸ்டோரி அது என்னது சோனியோட டிவியே இருக்கு. எதுவும் பண்ண முடியல. ஆமா ப்ரோ. ஆனா இது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். கோவாப்பா மட்டும் இருக்கக்கூடாது.
கேமா தான் இருக்கணும். கேமா இருந்தா ஒருவேளை அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரா? அபு ப்ரோ அதுல இல்ல. ஒருவேளை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரா என்னன்னு தெரியல. பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரா? அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டபுள் பிளேயர் விளையாடலாம்யா. யாராச்சும் வந்தா டபுள் பிளேயர் விளையாடலாம். வணக்கம் முத்து ஸ்ரீநாத் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் தான் டபுள் பிளேயர் சூப்பர் கேம். கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாக்குறீங்க. இந்த வீடியோ எப்படி நம்ம பாட்டு யாராச்சும் ஒரு யூடியூபரை போட்டு படுவோமா? நேற்று கூட ஒரு கேரளா யூடியூபரை போட்டு சொல்லர்களே பாக்குறோம். சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எவ்வளவு லைக் வந்திருக்கு? 22. வரவங்க யாரும் லைக் பண்ணாம முத்து ப்ரோ லைக் போறது இல்லையா? என்ன முத்து ப்ரோ அசிங்கமா அது? பாய் நம்ம எடிட்டருங்கயா. எடிட்டரை கூப்பிடுங்கயா. ஓ எடிட்டர் வாய்ஸ் விட்டுட்டு இருக்குது. ஐயோ அப்படியா? சரி சரி. இல்ல இல்ல அந்த எமினம் சாங் இருக்கும்ல அதை போட்டுருவோமா? என்ன நேமு? ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. இல்ல இல்ல அந்த யூடியூப் இது பாக்குறேன் அதனால அந்த இது ப்ரோ எமினம் சாங் யாராச்சும் ஒருத்தரை கொளுத்தி விட்டு போடுவோம். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கரெக்டா அந்த எப்படி போடுவோம்னா எமினமுக்கு காப்பி ரைட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டால போட்டாலுமா காப்பி ரைட்ஸ் வரும்? இன்ஸ்டால போடுவோம் நம்ம இதுல போட்டுக்கிட்டு. இல்ல ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ நம்மளோட ஒரே ஒரு குறிக்கோள் வந்து இன்ஸ்டால போடுறது மட்டும் தான். யூடியூபுக்கு நான் போதும் அது நார்மலா இப்ப நான் போடுறேன் அதுவே போடுறோம் ட்ரெக்ஸ் பாய். இன்ஸ்டால வந்து அந்த 970 வந்துருச்சு. இன்னொரு 30 ஃபாலோவர் வர மாட்டானுங்க ப்ரோ. 30 ஃபாலோவருக்கு நான் என்ன பண்றதுனே தெரில. நானும் என்னென்னமோ பண்ணி போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பண்ணி போடணும்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரில வேற. அதான் யோசிச்சுக்கிட்டு வராது. சரி இன்ஸ்டால தான் வரணும். இன்ஸ்டால போட்டு இன்ஸ்டா செலிபிரிட்டி ஆகிறோம் ட்ரெக்ஸ் பாய். அதுக்காக தான் இப்ப போட்ட வீடியோவே செம்ம ரீச். நிறைய பேர் ப்ரோ சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னாங்க. அதெல்லாம் உங்க கைவண்ணம் தான். ஆனா என்ன ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் அந்த படைப்புன்ற இடத்துல வந்து கொடூரமா ஒரு மீமை போட்டு எவனாச்சும் எனக்கு நல்ல ஆளா செஞ்சிருக்கான். அந்த ஒன்னே இடத்துல மட்டும் நானும் மிஸ் பண்ணல. அது மட்டும் போட்டிருந்தோம் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ இன்ஸ்டா நம்ம தான் இன்னைக்கு எல்லாம். அதுக்கப்புறமேட்டு யாரு ப்ரோ உங்க எடிட்டருங்க கேட்பாரு. என் லைவுக்கு வருவாரு பாருங்க அவர் தான் அப்படின்னு. எடிட்டரு டக்குன்னு நீங்களும் செலிபிரிட்டி ஆயிருவீங்க. டக்குன்னு 4 படத்தை சைன் பண்ணிட்டு பெரிய ஆள் ஆயிருவேன். வணக்கம் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வெல்கம் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வாருங்கள். சொல்லுவான் என்ன ட்ரெக்ஸ் பாய் நடக்குதா நடக்கலையோ போட்டு விடுப்போம். தலைவா ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ என்ன நாளைக்கு அப்டேட்டு? என்ன ஸ்மார்ட் டெக்ஸிஸ் ஃபில்டர் எதுவும் கொண்டு வரானுங்களா ப்ரோ? கொண்டு வருவானுங்களா மாட்டானுங்களா? இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம பேசுவோம் ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம். பார்க்குறோம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நோ ஸ்மார்ட் டெக்ஸிஸ் ஃபில்டர் டுமாரோ. ஆனால் புராணம் ப்ரோ கிறுக்குதிங்க ப்ரோ. அவனுங்க வந்து எதை வேணா விடட்டும் ப்ரோ. அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. நமக்கு தேவை ஸ்மார்ட் டெக்ஸிஸ் ஃபில்டர் தான்.
நீங்க வந்து 100 பிளேயரை விடு, மேக்னெட் ஸ்பீட விடு, எத வேணா விடு. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல. நமக்கு தேவை ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஸ்பிரிட் தான். அதுதான் நீடு நமக்கு. தேவையில்லாம அவன் இத்து போனத விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் தேவையா ப்ரோ நமக்கு? அது என்னது? தேவலாம். ஏதோ வேஸ்ட் ப்ரோ. எதுவும் பேசுற மாதிரி இல்ல. ஃபெலிக்ஸ் பாய் மொரட்டாலு. 18+. ப்ரோ பேசி என்ன ப்ரோ பிரயோஜனம்? நமக்கு தேவை ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஸ்பிரிட். அது 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 வர வரைக்கும் போராடும் கைஸ். அபுபாய்ன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணி அனுப்பிச்சு. என்ன ப்ரோ சோலோ ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, என்ன கதைன்னு தெரியல. இப்ப இந்த இந்த சீசன் ஃபுல்லா ட்ரிபிள் பண்றவங்களுக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரிபிள் பண்ணி போறவங்களுக்கு தான். கேம் பிளே சோ மெனி. கேம் பிளேவா பாப்போம் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. நாளைக்கு வரட்டும். நாளைக்கு வந்தோட்டி என்ன அப்டேட்டு அப்படின்னு. எனக்கு தெரிஞ்ச அது இன்கேம்ல எப்படி இருக்குன்றது தானே நம்ம மேட்ரு. இப்போ இவங்க கேம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் இன்கேம்லன்றது நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதானே தெரியாது. இன்கேம்ல கொண்டு வரணும். இன்கேம் தான் மேட்டர். இன்கேம்ல பேசி என்னன்றதை பார்ப்போம் நாளைக்கு. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ டயட்டு என்னாச்சு? ஜிம்மு ஸ்டோரி போட்டிருப்பீங்க, என்னாச்சு? ஜிம்முக்கு போறது இல்லையா? பாடிங்களா? காப்பி ரிசீவ். சரி தோழர்களே, ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். அப்படியே உங்களை விடைவு பெறுகிறேன். ரெக்ஸ் பாய், சிவம் ப்ரோ, ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ, அபுபாய், அப்புறம் வேற யார் இருக்கா? ஏதாச்சும் இருந்தீங்கன்னா முத்து ப்ரோ இருந்தீங்கன்னா அப்படியே முடிக்கிறேன் கைஸ். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். 2 டேஸா ஃப்ரெண்ட்லி போட்டு கேம் பிளே கத்துக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. ஓ சரி சரி சரி. ஓகே பண்ணிடலாம். நாளைக்கு கண்டிப்பா ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ நாளைக்கு மார்னிங் வரேன். நாளைக்கு வந்துடுறேன். கவலைப்படாதீங்க. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரியா? பபாய் 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 தோழர்களே.